For the top percentage, socio-economic percentage of people, the supply is abundant. आप एक घर देखने जाएंगे, आपको डीलर 50 घर दिखा देगा, 500 ऑप्शंस अवेलेबल है. लेकिन अगर आप गरीब आदमी हैं, आप सारी उम्र रगड़ के भी शायद 3 मरले का घर भी नहीं बना सकेंगे. And if you want to see the data that is also covered in the book, it shows the disparity between the supply and demand for the upper top 20% rich people and the lower top 20%, low bottom 20% is enormous. जहां पर अमीर आदमियों के लिए एक के बदले 10 घर तैयार हो रहे हैं, गरीब आदमी के 10 लोगों के लिए शायद एक भी घर तैयार नहीं हो रहा. हम अपनी, चाहे वो गाड़ी हमारी 35 लाख की है या 3.5 करोड़ की है, हम उसे चिट पकड़ा देते हैं और चिट लेके चले जाते हैं. हम ये भी नहीं सोचते कि वो चिट लेके, गाड़ी लेके गायब हो रहा है. बिकॉज देयर इज ए नीड. ये सबसे, मैं जैसे देखता हूं ना कि हम जब F6 में जाते हैं, बड़े आराम से उसे देके तसल्ली हो जाती है. व्हीकल ओन करने की कॉस्ट को ना बढ़ाएं, व्हीकल को सड़क पे लाने की, यूज की कॉस्ट को आप चार्ज कर दें. It is over regulated at the wrong places and under regulated again at the right places. So points that needs to be regulated are not regulated, and points that don't need to be regulated are highly regulated. So we'll start this session with Talawat, and for that I would invite Mansoor to recite, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Sir, with your permission. On the behalf of the Vice Chancellor, Pakistan Institute of Development Economics, I welcome you all to the launch of 2 exciting research projects, which is Power, Profits and Plans, Political Economy of Housing in Pakistan. This is a book which is funded by RASTA. The second product is a report on traffic management and congestion mitigation, parking policy for Islamabad. Again, this is a report which is funded by RASTA and conducted by a team headed by PIDE. So today we will have, first of all, we will have a presentation on Power, Profit and Plans, the book by Dr. Nasir Javed, who is the editor of the book. And then we will have some comments from the discussant. And the discussant on this book is Parvez Latif Qureshi Saab, who is a renowned urban development expert, followed by question answer session. Then we will have a next presentation on traffic management and congestion mitigation, a presentation by Dr. Adris Khwaja, a former chief of research from PIDE. And then we will have with us the current secretary of BISP. He was chairman CDA at that time, and he was also the chief commissioner Islamabad. And Amir Saab was the person who assigned this task to PIDE to conduct this study. So he will be the discussant on this book, and he'll join us later, followed by question and answer. And then finally we will have some comments from the head table. Also we will have a brief conversation from the Secretary, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Sayyid Zafar Ali Shah. He will join us briefly because he has been called to the BM office at 12, so he will join us earlier and then leave. So I now give this to the Dr. Nadimul Haq to chair the session and invite the first presenter to make the presentation. Sir, over to you, please. Thank you, Ji. Thank you. Sorry, I should not be in this role. Tried my best to not be in this role. There was supposed to be somebody else chairing, but as you know, the big people always back out, so we have to play our roles. Let me just quickly say very briefly, we are a mean-spirited, egocentric nation. And the funding for research is designed to make us even more mean-spirited, even more egotistical, even sadder. Yes, we are a sad people. We always try and pick holes in each other. Just like, for example, our investment policy, we are asking foreigners to come and invest here.
Local people should not invest. Local people should just sit there like bloody monkeys and do NOC after NOC after NOC after NOC, documentation after documentation after documentation, and not invest. And when they invest, we will whip them like mad. We will extract taxes from them, we will kill them. That's a society. It's the same thing in academics. As you know, academics are always clawing each other, fighting with each other for vice chancellor, for this, for that, professor, grades. The one thing that I've at least learned, that an academic means nothing on its own. Many people have written about it, I won't even give you quotations. What works is a network. In any society, networks work. Yes, we have a network through Islamabad Club, Punjab Club, where the rich get together and have parties and decide things, but there's no academic network. In fact, there are no libraries to form academic networks. In the West, development has happened because of academic networks. Scientific revolution took place because of an academic network, the exchange of letters. All other developments happened because of networks. The atomic bomb was developed by an academic network. Everything in the world happened through academic networks. Pakistan, we don't want academic networks. We hate them. We want to pull them down as soon as something happens. In fact, our own academics try and pull things down. And of course, the government doesn't want it. And of course, the funders don't want it at all. Why should they? Because why should we grow up? So we are playing against odds. We are working against huge odds. हम कोशिश करें कि academic community बनाने की. जो AKRSP ने वहाँ किया था, वो हम कोशिश कर रहे हैं academia में करने का. रास्ता AKRSP सोचने of academia. हम कोशिश करें academics को जोड़ के कहें भाई आप काम करें, बातें करें, एक दूसरे से debates करें, जरूर करें. हाँ, हमारे critics बहुत हैं, हमारे दोस्त ही हैं. जो रोज बैठ के गालियाँ देते, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, यार नहीं कुछ कर रहे हो. और हम सबको कोशिश कर रहे हैं. सारे academics ओपन इन्विटेशन होता है, भाई आप हमारे साथ काम करें, हम आपको पैसे भी देंगे जितने दे सकते हैं. और आगे हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं, हमारे पास तो बहुत थोड़े पैसे, बहुत गरीब लोग हैं हम, पर दिल बहुत बड़ा है. सबको कहते हैं वो काम करो. इस वक्त हमारे साथ कितने लोग काम कर रहे हैं फहीम साहब रास्ता में? सर जो नेटवर्क है वो 2200 से ज्यादा लोगों का, जिसमें लोकल पार्टनर्स भी इन्वॉल्व हैं. 2200 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं. वो ये हम रोज सुनते हैं PIDE क्या कर रहा है, PIDE. अच्छा यार कुछ नहीं कर रहा. जब हुकूमत को कहते बंद कर दो तो उनके पास हमें क्या कहूँ, वो हार्डवेयर ही नहीं के बंद कर दें. So does the country want research, or do we just want to spend money on universities? I ask people. Without an academic network, sir, universities are useless, absolutely useless. चीन में भी देख लो, मैंने इस पे किताब भी लिखी है. चीन में भी देख लो, हर जगह देख लो, there are academic networks. Where are academic networks? They've all been politicized. They're all there rent seekers. So RASTA is a very small initiative. It's not successful, nowhere near. It's an infant. It may be throttled, and hopefully, and my feeling is it probably will be. But please remember, whether it's RASTA or whatever it is, we need an academic network, a civilized academic network, not a network of mean-spirited people, not a network of egocentric people जो 2 अखबार में आर्टिकल लिखते हैं और 2 ट्विटर पे चीजें डालते हैं और कहते हैं मैं खुदा बन गया, मैं चैंपियन बन गया, मुझे बस सलाम करो. We need people who are ready to debate and discuss in a civilized fashion and put out things like this. Look, economics will criticize that this is economics. It doesn't mean that it has to be done by economics. Who's going to ask these questions? So far we haven't. So RASTA is trying to ask these questions, and this is what RASTA is trying to do. So with that brief introduction, I'll ask Nasir Javed Saab to present us his book, launch his book. Nasir Saab, आप जरा इसको खोलें भी और हमें दिखाएं भी और इसको शुरू कर दें. अस्सलाम वालेकुम जी. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डॉक्टर नवीद साहब, जनरल साहब, परवेज कुरैशी साहब, डॉक्टर फ़हीम, members from PIDE, ladies and gentlemen, all the honorable respected guests and the authors of this book, Assalamu alaikum. First of all, I must thank PIDE, RASTA and Dr. Nadeem in particular for giving me this opportunity कि हम इस very important subject पे कुछ ना कुछ contribute कर सकें. वो मुझे बुक लॉन्च पे एक चीज़ याद आती है, एक छोटा सा वाक़या है. एक कोई ऑथर था, उसने कुछ 400-500 पेजेस की बुक लिखी और बुक लॉन्च करके जब वो बाहर निकला
تو ایک جرنلسٹ نے اس سے پوچھا کہ جی آپ ہمیں 5 منٹ کے انٹرویو کا سلاٹ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس بک میں کیا میسج ہے؟ تو اس نے کہا جی بڑی عجیب بات ہے, اگر میں 5 منٹ میں بتا سکتا کہ اس میں کیا میسج ہے تو میں بیوقوف ہوں جو 500 پیجز لکھتا بیٹھ کے. تو اسی طرح اگر آپ سوچیں کہ میں 15 منٹ میں وہ بتا دوں گا جو 2 سال میں ہم 200 پیجز میں لکھا ہے, تو وہ پاسبل نہیں ہے. I'm just trying to introduce کہ what it is in book, اور تاکہ اس سے آپ کا یہ شوق بڑھے کہ ہم بھی اس کو دیکھ کے پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے, اس کے اندر کیا لکھا ہے, اور ڈیٹیل وہ آپ کو خود ہی اس پہ کوشش کر کے پڑھنا پڑے گا. However, I will try to convey a kind of flavor کہ what that we are trying to say. دوسری چیز اس میں جب ہم بک لکھنے لگے تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی. میں نے کہا سب سے پہلے تو ہاؤسنگ وچ از اے ویری ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ, وی آل نو, تقریباً جتنے بھی 22 کروڑ 23 کروڑ جو بھی آبادی ہے, ہر بندے کو گھر چاہیے. تو اتنی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اور اس کی جو اویلیبلٹی اور جو کاسٹ ہے, اس کا جو ایشوز ہیں, وی آل نو دیٹ. اس کے باوجود میری تمام تر کوشش کے بعد لائبریریاں نیٹ سارا کھنگال کے I couldn't find more than 100 books on this subject written in the last 75 years of Pakistan. Just look at کہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ, اور اس کے اندر ہمارا لٹریچر یا کیا ہمارا نالج بیس ہے وہ صرف اتنا ہے, اور اس میں ہر قسم کی بکس شامل ہیں. So what is required is probably maybe thousands of books on this subject, تاکہ اس سبجیکٹ کو جو کہ which is very critical ہم اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں. دوسری گیپ یا ویکنس جو سب سے مشکل آتی ہے وہ اویلیبلٹی آف ڈیٹا ہوتی ہے. ہمارے ملک میں اول تو ڈیٹا ہم بلیو ہی نہیں کرتے کہ ڈیٹا کے اوپر کوئی بات کی جائے. وی بلیو مور ان پرسنل ایکسپیرینسز اینڈ دیٹ, اینڈ سیکنڈلی جو ڈیٹا اویلیبل بھی ہوتا ہے وہ ہم اس کو اویلیبل نہیں کرتے فار دی ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز. بٹ نان دا لیس ہم نے ایک پوری کوشش کی ہے کہ اس کو ایک ایز مچ ایز پاسبل ہم اس کو کر سکیں, ایک ریسپیکٹیبل ڈاکومنٹ کریٹ کر سکیں. I will quickly tell the table of contents. First, of course, introduction. The second is the Pakistan's housing programs and fragmentary regulatory frameworks. اس میں بیسیکلی وہ بھی بات ہو رہی تھی نیا ہاؤسنگ پاکستان کی. اس میں 1948 سے لے کے اورنگی کوارٹرز اور وہاں سے کورنگی کوارٹر سے لے کر نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم which was the latest initiative at that time, وہاں تک کور کیا گیا. Land, of course, is a very important subject for a full chapter on that. Housing typologies, urban design, rethinking, and then housing policy, then call for a shift in intellectual standpoint, and then of course a conclusion chapter. So ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ ایک مختصر structured, because as I say اتنے بڑے سبجیکٹ پہ کوئی ایک بک سارے نہ ٹاپکس کور کر سکتی ہے نہ سارے سوالوں کے جواب دے سکتی ہے. اینڈ ان اینی کیس جیسا کہ ڈاکٹر ندیم صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, اس بک کا مقصد سوالوں کے جواب دینا نہیں ہے, بلکہ اس بکس کا مقصد ہے مزید سوال کریٹ کرنا تاکہ ہم اس کے جواب ڈھونڈیں. And what it doesn't contain everything else apart from that, and no book or publication can solve. اگر یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے تو obviously 200 پیجز کے اندر کیا کچھ آ سکتا ہے. اس سے پہلے سلائڈ تھی آتھرز والی, وہ اس کے بعد آ رہی ہے بعد میں ہے میرے خیال میں تو پہلے تھی آتھرز نہیں. اچھا اینی وے ہاں سب سے پہلے I would like to introduce me and Mr. Shafat Nawaz, who is probably listening online. We were the editors, but the book has been written by 6 authors and 2 editors, and the authors include Ms. Sania Zara, she is an urban planner, Naveed Iftikhar, another urban planner, Samna Sadaf, another urban specialist, Dr. Numan Ijaz from NED University Karachi, Sana Malik from UMT Lahore, and Ali Salman Saab. So these are the 6 authors, and these are the 2 editors who have tried to edit the book. تھوڑا سا میں what is in the name کہ کتاب کا نام ہم نے کیوں رکھا Power, Profits and Plans, the Political Economy of Housing in Pakistan. Basically شہر کی شکل, شہر کی لینڈ کی ڈسٹریبیوشن, کون کتنے ریسورسز لیتا ہے, کون پاورفل ہے, کون ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہاؤسنگ کہاں ہوگی, کیسی ہوگی.
दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके डिफरेंट अपने अपने प्लानिंग या मैनेजमेंट या गवर्नेंस के सिस्टम्स हैं, एक्विटी के, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के, सोशल जस्टिस के। जब पाकिस्तान को स्टडी करते हैं तो प्रोबेबली 3 की प्लेयर्स नजर आते हैं, या 3 फोर्सेस आई वुड से, 3 फैक्टर्स which determine who gets what in the overall economic pie of housing in Pakistan. And those are the 3 factors that I have said: power, profits, and plans. And these are probably in the same sequence and quite overlapping, because if you have the money, you can have the power and you can actually amend the plans. Abundance, we have abundance of examples available how power and profits, which means the money, the private sector, can even amend whatever so-called planning that we have or we don't have. उसके बाद, having told the authors the name, चंद key messages जो इस book के अंदर है, which could actually be basis for the discussion as well, that I would like to highlight what it contains. The first is कि a very common, as I said earlier, कि हमारे मुल्क में कल्चर यही है कि जो टीवी पे टिकट चल गया, जो अखबार की हेडलाइन आ गई, जो वर्ल्ड बैंक या किसी और की रिपोर्ट का टाइटल सिर्फ छप गया, हम उसको लेकर सारी डिस्कशन उसके ऊपर करते रहते हैं, इवन इन वेरी एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। एक चंद साल पहले रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में हाउसिंग में 6 मिलियन और 8 मिलियन यूनिट्स की कमी है, और फिर हम उसको हर साल आबादी के हिसाब से बढ़ाते बढ़ाते लेटेस्ट फिगर जो बहुत सारी मैंने ऑफिशियल देखी थी, 10 मिलियन की 11 मिलियन की कमी है। एंड वी हैव ऑलवेज बीन आस्किंग कि अगर 10 मिलियन घरों की कमी है तो अगर 6 लोग एक घर में रहते हैं तो वो 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ लोग इस वक्त कहाँ रह रहे हैं और वो कौन सी कमी है। बट एज आई सेड, rather than digging deeper into the issue, we just go by the headlines and start quote unquote planning as well on those basis. दो चीजें, PIDE had done a very good research before that, we have quoted it in our book, कि एक्चुअली ये कमी इस कदर नहीं है बल्कि इससे कहीं कम है, because the number of homeless people that we have. The issue is that of quality. It is not the shortage, it is the quality of housing which is very bad, and it is the affordability which is not there. So having these 2 factors, एक basic government of Pakistan के statistics में 98 के census में the number of housing units is slightly less than the number of families what the census counts. In 17, actually it is slightly more than what the housing units number of, as per census. We are not edited this data. This is by the Bureau of Statistics. So this myth has been discussed in detail and we need to study in that. So this headline figure of 10 million shortage has been challenged in the book with evidence and discussed in detail. However, the real issue is housing affordability. कितने लोग घर ले सकते हैं? आज अगर हमारी जेब में 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया है, हम शाम से पहले घर खरीद सकते हैं. But how many people of these 24 crores have that 5 या 6 करोड़? But the lower सब तबकात जो हैं उनके लिए it becomes very difficult. And of course, quality of infrastructure and services, ownership patterns we will discuss आगे, and distribution impacts. So probably building more houses may not be the answer to the problem. It may be a more detailed policy reforms that are needed and more equitable justice in the housing sector and making it more affordable may solve the problem. दुनिया में कहीं भी शायद 100% लोगों को घर गवर्नमेंट बना के देना हमारे जैसे मुल्क में शायद पॉसिबल नहीं है. So this point has also been discussed. This again is a very interesting just summary slide I will share that we call the shortage pyramid. The shortage pyramid shows कि हमारे मुल्क में majority in the say last 20 years जितने घर नए बन रहे हैं, they are more than the supply of housing units and plots in the last 20 years has been much more than the demand. One statement, the supply of housing unit has been a fraction of what has been the demand. Both these statements paradoxically are opposite but correct at the same time. For the top percentage, socio-economic percentage of people,
the supply is abundant. आप एक घर देखने जाएंगे, आपको डीलर 50 घर दिखा देगा, 500 ऑप्शंस अवेलेबल है. लेकिन अगर आप गरीब आदमी हैं, आप सारी उम्र रगड़ के पीछे 3 मरले का घर भी नहीं बना सकेंगे. And if you want to see the data that is also covered in the book, it shows the disparity between the supply and demand for the upper top 20% rich people and the lower top 20%, low bottom 20% is enormous. जहां पर अमीर आदमियों के लिए एक के बदले 10 घर तैयार हो रहे हैं, गरीब आदमी के 10 लोगों के लिए शायद एक भी घर तैयार नहीं हो रहा. विद द रिजल्ट कि प्रोपोर्शनेटली इनकम के प्रोपोर्शन के हिसाब से गरीब आदमी को घर बहुत महंगा पड़ता है और बहुत मुश्किल से मिलता है, एंड वाइस वर्सा फॉर द रिच पीपल. दिस इज काइंड ऑफ a snapshot of what the real problem or the real crisis is. It is not just shortage in the number of housing units. The problem is a bit more deeper, and we have tried to answer some of the questions, raise more questions, and maybe we can have further research on this subject as well. So only 1% of the housing units developed annually cater to 68% of the population earning in the lower. So जो लोअर इनकम है उसके लिए 1% घर है, और जो रिच 12% है उनके लिए 56% घर है. दिस डेटा इज अवेलेबल एंड क्वाइट, दैट इज व्हाट आई सेड कि अमीर आदमी को कितने मिलते हैं ऑप्शंस और गरीब आदमी को कितने मिलते हैं. हाउसिंग फाइनेंस ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. वी नीड टू डू, एंड हाउसिंग पॉलिसी फेल्स टू लुक एट हाउसिंग एज अ प्रोसेस एंड ट्रीट्स हाउसिंग एज अ प्रोडक्ट. घर जो है वो एक गाड़ी की तरह या इस कैमरे की तरह एक प्रोडक्ट नहीं है. इट इज अ काइंड ऑफ, इट्स अ लिविंग थिंग इफ यू अलाउ मी टू से. इसको बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, गैस भी चाहिए, वाटर, सीवरेज, अदर थिंग्स दैट डिटरमिन्स द होल सिटी. इंडिविजुअल ब्लॉक्स ऑफ हाउसेज मेक द होल सिटी, और अगर इंडिविजुअल ब्लॉक्स ही एलिंग होंगे या डेड होंगे, द सिटी वुड बी इक्वली दैट. आई सेड अर्लियर, one of the fundamental issue is inequity and injustice in the society. This is a research that was carried out by the urban unit when I was there. हमने क्या किया कि जी पूरे लाहौर के and other cities, perhaps 3 or 4 cities, उनकी GIS mapping करके satellite imagery लेकर we tried to do some kind of an analysis. As I said, कि data is short, so we had to use proxy. The conclusion of the proxy is, if you look at Lahore, the rich 20% people occupy 58% of the land, and the poor 20% are crammed in just 6% of the land. So गरीब और अमीर आदमी को जितनी हम जमीन पे खड़े होने की जगह देते हैं, उसकी रेशियो एटलीस्ट 1:10 है. और अगर आप 40% देख लें, the poor 40% is just 13%, and the rich 40% is almost 80%. So this is true for other cities as well, but we more sure about Lahore data and other as well in front of you. So this is the kind of disparities which are primarily, to our understanding, issues of policy reforms and maybe some other taxation reforms and institutional governance issues. So what we said, the shape of housing market is determined. It is a market basically, by and large, 96 or 97, maybe perhaps 98% housing is provided by the private sector. So it's essentially a market. Government contributes 2 to 3%, and if you allow me to say, creates more disparities in the market. But the real determination of the market is done by the 3 factors which I have written above, PPP. Then unfortunately the financialization of the housing market, लोगों ने सोना छोड़ के फैक्ट्री स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने की बजाय, किसी भी चीज में रखने की बजाय, सिर्फ प्लॉट को एज अ सिक्योरिटी. प्लॉट खरीद लें, जब बच्चे की शादी होने लगी कि बेच के कर लेंगे. प्लॉट खरीद लें, बच्चों को पढ़ा देंगे. प्लॉट खरीद लें, 2 बना खरीद लें, एक रख छोड़े. एंड द गवर्नमेंट हैज द काइंड ऑफ इंसेंटिव्स that are promoting this mindset, not only mindset but actual investment options. So this is how we can create more plots and less of housing units. एक इदारा है गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन. वेरी इंटरेस्टिंगली वो एम्प्लॉइज को नहीं देता घर, वो सिर्फ रिटायर्ड लोगों को देता है जब वो एम्प्लॉय नहीं रह चुके होते.
and the name is Housing Foundation, देता वो सिर्फ plot है. So we think that plot is a house, while plot is not a house. An apartment could be a house. Even a rented accommodation providing to an employee is a provision of housing. But हमारा जो definitional है, वही जो है वो distorted है. Very important point, across the board institutional failure. चाहे इसके financing के हों, taxation के हों, incentives हों, disincentives हों, it's a very, very complex thing which we have. Capacity is one thing, overlap of jurisdiction is another thing, and clarity, lack of clarity of roles and responsibility is another thing. अगर हम rental housing की percentage देखें तो Pakistan is one of the lowest, only 17 or 18%, maybe less than that, rental housing. लोगों के ज़हन में आया कि rental housing जो है ये तो कोई housing नहीं है, जब तक हमें खुद अपना घर ना मिलेगा हम जो है शायद बहुत महरूम रह गए हैं, while rest of the world is pretty happy with the rental housing. And one of the factors in this is the mindset, the other is the policy infection, policy problems. Just quote one example. अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए है और मैं किसी और मुल्क में हूँ जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक है, मैं 10 करोड़ के 10 घर बना लूंगा या 20 अपार्टमेंट्स बना लूंगा, उनको किराए पे चढ़ा दूंगा और उस रेंटल इनकम पे मैं अपना गुजारा कर लूंगा. अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो काम करूँ कि 23 महकमे अपने पीछे लगा दूँ. उससे बेहतर है मैं 10 करोड़ के 10 DHA में प्लॉट ले लूंगा और सो जाऊंगा, 10 साल बाद वो मुझे प्रॉफिट दे देंगे, चाहे हर 2 साल बाद एक प्लॉट बेचता जाऊं. Another example, अगर पंजाब के प्रॉपर्टी टैक्स में, एंड प्रोबेबली सेम इन अदर प्रोविंसेस, अगर आपका अपना घर है तो आप 1 रुपया प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे. अगर आप किराए पे रहते हैं तो आप 5 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे. आज से कुछ साल पहले तक ये 10 रुपए होता था, फिर बहुत लड़ाई झगड़ा करके इसको 5 पे कराया गया. बट इट इज माइंड बॉगलिंग. आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड द रैशनल कि जो अमीर आदमी है वो तो 1 रुपया देगा, जो गरीब आदमी किराए पे रहता है वो 5 रुपए देगा प्रॉपर्टी टैक्स. व्हाई वुड पीपल इन्वेस्ट इन रेंटल हाउसिंग मार्केट? Housing has become a provincial subject, but most of these schemes we know how they are developed and what is done. Another weak point, land is the fundamental raw material for housing. उसके जो land records की और land transaction के issues हैं, they are a big block और कहे कि stumbling block है in the affordability of the housing. And housing requires integrated policies and measures. Just haphazard, at random, impulsive interventions will not solve the problem. It is too big a problem to be solved by these kind of isolated interventions. आप हाउसिंग लेना चाहें, हाउसिंग कॉलोनी बनाना चाहें, आप कुछ करना चाहें, the delayed approvals and is another issue in provision of affordable housing. Land ownership is not just the land record and transaction, but the land ownership. 500 canal, 600, even acres, the government and various public sector organizations are occupying in the middle of the city, जहाँ पर बहुत लोगों को provide की जा सकती है, but we don't try. Institutions का इतना हमने वो मलगूमा बनाया हुआ है, LDA है, CDA है, फाटा है, एक अथॉरिटी, दूसरी अथॉरिटी, एक फाउंडेशन, दूसरी फाउंडेशन, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि एंड में आपने अप्रूवल किससे लेनी है और करना किसकी और जिम्मेदारी किसकी है. एंड द बेस्ट वर्ड आई कुड डिफाइन इट इज इंस्टीट्यूशनल स्पैगेटी, कि आप अगर एक स्पैगेटी की प्लेट में से एक निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे. सेम इज एक्चुअली द केस विद हाउसिंग. हैविंग सेड दैट, द लास्ट इज आई एम श्योर दिस बुक raises more questions than answers, and as I said, our objective was not to answer but to raise questions only. And no one book or publication can solve all problems of any sector. I would request rather RASTA and PIDE कि इस बुक के एक चैप्टर और एक टॉपिक के ऊपर कम से कम एक रिसर्च पेपर, if not a complete book, वो जरूर प्रोड्यूस की जाए, so that we can discuss and डिटेल में इसको हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इशू है क्या. As I said, the recommendation last is to have more publications on the subject. This is not the end of the research. This is just the beginning of all that. Thank you very much. I hope you people will read it and then give me some feedback on that so that next publication is better. Thank you. Thank you very much, Nasir Saab.
I think it is exactly, probably more than what we expected. बहुत अच्छी आपने काम किया है. As you rightly said, as you very rightly said कि रिसर्च का काम होता है सवाल आइडेंटिफाई करना और आगे बात बढ़ाना. बाकी मेरा ख्याल है अल्लाह ने ये तो हमें दिया ही नहीं, एबिलिटी नहीं दी कि हम दुनिया के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लें. वो तो मेरा ख्याल सीक्रेट्स तो अल्लाह के हाथ में ही रहेंगी. हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं डायलॉग आगे बढ़ाने के लिए. तो यू माशाल्लाह elevated dialogue, taken it further. Lots of new things, lots of new stuff that I see here. So I really thank you from the bottom of my heart. This is what we need. This is what RASTA is all about. Bringing out new ideas, getting people like Nasir Saab, well-known urban specialist, head of the urban unit, to give us the jewels or the summary of his life's wisdom, which is done, mashallah, very well. So with that, I'll ask Parvez Qureshi, who's a famous architect from Lahore, done a lot of work, including the Royal Palm Golf Course, including many other things, to give us his comments. He's reviewed the book, so he's going to give us his comments. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. It's indeed been a great pleasure to look at the book. I've had the extraordinary pleasure of looking at it in its initial forms and commenting on it. And congratulations to the authors who put this thing together. But I'm going to run through a bit of a brief background. A lot of things that I had wanted to say has already been said by Dr. Nasir Javed. But I'm going to start with PIDE itself as an outsider. It's great to see PIDE, a world-class, conducting world-class research and teaching institution, building on the strengths and high standards that it has achieved in the past. And the objectives of RASTA program by PIDE as defined are to A, reduce research policy gap by stimulating economic and social science research and inculcate debate. B, build a network of thought communities stimulating internally and produce policy research. C, provide a knowledge sharing generating platform where different actors can present and share evidence-based research. And then, of course, revisit future policy agenda in line with the evidence produced in this program, and eventually build capacity and improve policy making and implementation by involving and engaging local universities, think tanks, policymakers, practitioners, and other stakeholders. And it's indeed a pleasure to see that RASTA has now approximately 2,200 people who are actually involved in this, in trying to achieve these objectives. The program seeks to develop local communities and generate knowledge. And this book is one of the outcomes of these broad-based objectives. Dr. Nasir Javed and Mr. Shafat Nawaz have taken up this challenge in identifying key subjects that cover the complex issues of housing, particularly its relationship to political economy. They have identified specialists on the subjects related to land supply, housing typologies, urban design, housing policy, regulatory and institutional frameworks. The subjects are varied, but have an intrinsic interrelationship to the overall subject of housing. Each subject specialist has provided an insight on their own experience, covered a fairly wide spectrum of information and background data, analysis, problems, and with potential solutions. Dr. Nasir Javed and Mr. Shafat Nawaz have provided the editorial direction. This book shows the current issues and problems faced by the political economy of Pakistan, as highlighted by Dr. Nasir Javed just a few minutes ago. And it also provides an insight on the matters related to urbanization, its consequent impact on the institutional and policy-related programs that have been provided in the past. The book, as Dr. Nasir Javed has suggested, is divided into various chapters, and each chapter highlights the problems and then potential solutions for them as well. One of the key elements in the first chapter is the spatial footprint of large cities that have been expanding due to urbanization. And the matter that has been highlighted is that the spatial expansion is inequitable. The urban poor are marginalized. The experts have enlightened the lack of institutional capacity and unclear roles and responsibilities amongst government authorities.
There is also a lack of updated and comprehensive urban property records, as just Dr. Sahab abhi unhone bataya hai, and which creates incentives for fraud and property disputes. Some of the problems that have been identified there have been solutions provided, and these can be addressed by improving and restructuring of the urban governance institutions, their processes, roles, and responsibilities to overlap confusion in relation to well-defined rules and regulations. Other sections of the book relate to Pakistan's housing programs, the fragmented regulatory framework. Problems are again highlighted in terms of housing shortage, information is outdated, and the unproved assumptions, as Dr. Saab has just highlighted again. Weak spatial planning and unplanned development has impacted housing provision. Numerous factors have segregated the urban poor. There's the urban farm issue, there is ad hoc and sprawling development, inequitable land consumption, skewed land markets, lack of availability of infrastructure and services. And in this whole segment, the resulting in the urban poor is suffering the most with poor urban environment. The low-income population lack of affordable housing options result in continuous expansion of slums and squatter settlements, has just been highlighted by Dr. Saab in his presentation. Now, there are solutions that have been also recommended. Then the matter of structure of land supply by some of the authors, speculative trading for land, informal procedures of transactions, cumbersome process of conflict resolution, inappropriate responses from public agencies are key constraints that create problems in land supply. There are weak property rights, non-transparent regulatory mechanisms, and long stretch litigation is the direct consequence. Rising land prices are detrimental in allowing access to housing for middle and lower income groups. Laws, procedures, market practices, and social norms are not favorable for the urban poor. Then there is a whole section and a chapter on an overview of housing typologies, which is also very interesting. It reflects there is sprawling housing schemes, high-density slums. Another area that has been covered in the book relates to the urban design and reflects housing typologies that change and form the cities in Pakistan, hence its urban fabric. The cities should be lively, walkable, inclusive, safe and healthy, and drive economic growth. The housing supply trend is negatively affecting all these factors. Then there is a matter pertaining to rethinking housing policy. And this is the whole issue of targets of constructing a given number of houses. It's misplaced. And looking at issues pertaining to the rental portfolio and other issues that have just recently been mentioned by Dr. Nasir Javed. And there are ways that these can be addressed. And then there are matters in the book which are indicative of a whole shift in an intellectual standpoint and how the government-sanctioned approach needs to be reviewed and addressed. Finally, the recommendations are very interesting. Dr. Saab has identified a very key element, and the key problems faced by housing markets relate to poor and inconsistent housing policies. Lack of coordination has been highlighted, local, provincial, and federal authorities. And they have come up with a very good word, which is institutional spaghetti, which you just saw. And it perhaps best defines the current condition of coordination between different housing institutions. So what is potentially required is that the auditors have identified a number of points that may address these issues. Collective and coordinated efforts by housing institutions and government can address some of these problems. It is hoped that this book serves as a catalyst for critical conversations, political reforms, and actions in the realm of housing.
the book has significantly contributed towards a body of knowledge, and we hope that future potential scholars will take this matter forward. I would like to congratulate the contributors of this book, Dr. Nasir Javed, Shawat Nawasa, Dr. Noman, Mr. Naveed Iftikhar, Sana Malik, Samna Ali, and Ali Salman, Sayyidas Sani, who's also here. And of course, PIDE for providing the leadership and getting something like this actually printed, organized it, and have it printed. Now, that was a formal part of my presentation. Now, the issue really is, where do we go from here? And like Dr. Nasir Javed has just said, that this is going to raise a whole series of questions. And one of the key questions is that we need to find out who's running our cities. At the end of the day, who are these individuals that actually man our development authorities, who run our municipal corporations, who are actually looking at the urban sector of this country in terms of policy? Who are these individuals which actually contribute towards the current mess that we are in terms of our physical environment of many of these cities? And interestingly enough, in my personal experience over the last 30, 40 years, when I start looking at the people who run these cities, Lahore Development Authority, Karachi, Gujranwala, Faisalabad, and you find people who are at the helm of affairs, who are the director generals of all these organizations. I've interacted with many of them at a personal level, and a lot of them, people can't even read a map. The Naksha nahi pad sakte, and here you have is the head of a development authority who is ulta naksha usko dekhte hain. They can't read, they can't write, and they don't really know how to decipher or to look at a city plan. Now, one of the key elements is that we've got the kind of people that we have who are running these cities are incompetent. They should not be there. And then how are these people there in the first place to run and manage our cities? So it's an issue of, yes, institutional capacity, but we can talk about institutional capacity, and we've been doing that for the last 20, 30 years. But somewhere along the line, we need to identify who actually runs our cities at this point in time, and what do we need to do. One of the possible suggestions over a period of time is that we need perhaps to create a cadre of people who know or relate to urban problems and urban issues. For example, in the civil service, you have the DMG group, then you have the foreign service group, you have a police group, you have the information department, you have the customs, and as you go down the list, you have people in the railways and you have somebody in the cantonment boards. Why can't we have something known as an urban manager who understands urban issues, or at least has this? And because of the number of cities that we are going to be having in times to come, in 20, 30 years, the current rate of urbanization, we'll probably have 50 to 100 different cities, different size scales. We need to create a cadre of people who are specialists in this particular area. And I've been trying to advocate this for many years, but haven't really gone very far. And I'm going to give you an example why many of the cantonment boards that we all talk about are run better. They have better municipal services. We have something like 50 odd cantonments wherever we go. They're managed better, they have better services, they have better infrastructure. And one of the possible reasons is because in that hierarchy of 20 odd different civil services, you get 2 people or 3 people annually which are part of the cantonment board, and they get selected and they move into the cantonments. Now, we've never done this for the urban cities, and it's time that we do that. So that is one of the suggestions. Number 2, there's the whole issue of political appointments which run our cities. Why are the cities in the outrageous situations that they are in right now? If I tell you, we've had a dentist who was the Director General of the Lahore Development Authority for many years. And that's a minor example. And there are others as well.
So we need to look back, and this is many years ago, and there are also similar issues in Multan, in Bahawalpur, and in the context of Punjab, as well as in Peshawar. So this is an atrocious example of the kind of people that we select to run these cities. Can we do something about it? And what can we do to try to ensure that our city managers and the people who run and drive and make policy in our cities are people who have at least some knowledge about what cities are all about. Very often you run into people who don't understand environment, they don't understand sewage, they don't understand drainage, they have no idea what traffic is all about, they have no idea what housing sector is, they don't understand the real estate, the commercialization policies, the rental portfolios, how to interact with real estate, and these are our urban managers, and they have no clue. And sometimes they spend a year or two in that particular position and learn on the ground, and then eventually try to determine policy. So these are questions that I'd like to raise, and I hope that we can perhaps find solutions to this. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, folks. Thank you, PQ. I think this is a good time to raise another small issue. When I was here in the Planning Commission, I tried to name this hall Mahbubul Haq Hall, because I think he deserved it. He was one of our best economists, even though I disagree with him. But that's a different matter. He was bright, he was wonderful, one of our best economists, wrote a number of good things, but we never honored him. Let me just bring you to another point why I say this, because this is the right time to bring this up. Pervez Qureshi's father set up PIDE. He was a visionary. ML Qureshi, he saw PIDE disappear. Forget the history, he set up PIDE. He set up the African Development Bank. Let's give him a brief round of applause. This is what I said earlier, we should learn to give credit in this country. We are too quick to pull people down, but very shallow and can't give credit. Now with that, let me bring in General Saab, General Amir Aslam, Chairman, Pakistan Housing Society. General Saab, would you like to say something on the subject? Thank you very much. A very interesting discourse which we have heard up till now. Sir, I would just like to add something that we do discuss these problems of housing, urban and rural housing, housing for the poor people. But definitely all these things flow from the national housing policy, which was last, I think, so touched in 2001 or 2002. So after that, the subject has been shifted to the provinces, but still the housing policy guidelines are old ones where the subject was with the national, federal government. That is why all type of dichotomies, the responsibility division, that is not very clear. When we talk of the standardization within the provinces also, different development authorities, they have different regulations and different standards which they follow. In Punjab, in the last 3 years, they have made an effort where they have standardized their actually NOCs and the requirements. But we do require it at the national level. When we are talking of the low-cost housing, particularly where my organization is actually dealing, as per our national housing policy, without the subsidized loans, financial support, or subsidized rates, land provision, it is not possible. The poor people which we are talking about, they don't have the credit history, and banks, they don't offer them the loans, mortgages. So we need to have the system through which the government-sponsored subsidies are given and subsidized loans are extended, which we, in the last 1 year, they were due to the macro-financial conditions which we had in the country, the scheme was halted, but from July onwards this year now, the government has promised to actually restart the government markup subsidy scheme for the low-cost housing. So that will be a good step. After listening to the contents of this book, which we'll go through, and definitely there will be many more questions which will come to the mind. I think so. Everybody, starting from 1958 onwards, at the government level, they have made a lot of efforts. All previous governments
subsequently they launched different housing schemes. They had a few good points and few things due to which those housing schemes and projects actually they were halted or they did not conclude well. So there is a need to actually sit down, evaluate all those reasons for which those housing schemes could not be concluded as per the desired objectives, and then formulate a framework at the national level where the provincial governments are guided to launch the housing schemes on standardized terms. At present, for example, the Sindh government is offering 3 lakh rupees to the individuals who are flood affected to construct their houses on the lines as IRA did for the earthquake affectees in Azad Jammu and Kashmir. Whereas, on the other hand, where there is a subsidy, I was just going through the book, the recommendations. It is not very encouraging to see that the discontinuation of subsidies is being recommended. So we all understand the poor people, anybody who is having 100,000 rupees per month income, how he can afford to even purchase a house of 3 million rupees, 2.5 million rupees, and pay it lump sum till the time the government supports. So just a suggestion that maybe the academia, we are also doing an effort, academia can help us to find out the solutions that without government subsidies and support, how that individual will be able to get a house. Thank you very much. Thank you, Jalal Saab. Thank you. I think we are very lucky to have Professor Naman Saab from the Indus School of Design. He's again one of our finest. Naman Saab has done a lot of work in many different areas. I enjoy his writings. Naman Saab, we can't waste this opportunity and not have you say something. Thank you, sir. First of all, I thank you, sir, for inviting us to contribute and, in fact, share some of the researches that we have done in the past and produce this book. I believe that it is going to fill in a small way, the large gap of knowledge that already exists in this domain. Few thoughts about the structure of land supply, which is one of the most important ingredient in housing. There are so many populist misconceptions that exist, and some of them were very ably highlighted by Dr. Nasir Javed in his presentation. It is believed that the various types of subsidies that are provided by the government are for the poor, and especially urban poor, where the reality is that most of the subsidies end up supporting the already rich and the super rich, and there are so many examples that one can cite as evidence. Few decades ago, in the literature on housing, it was mentioned that the informal settlements that we normally tag as examples, there were some that were very large and very complex, and one name that came out instantly was Orangi town in Karachi, that it was usually considered as the largest Kachi Abadi of not just Pakistan, but perhaps the whole of South Asia. But if you go by the definition through which a Kachi Abadi was defined as a Kachi Abadi, the same definition applies to Bahria town, a settlement that develops in defiance of state laws. Now, in the case of Kachi Abadi, the empathy was that it was a settlement that was fulfilling a need that the state could not basically address. But in the case of, I think, so many different nomenclature that we have for the real estate developments, it is not necessarily the need or the compelling need that would make people address this fundamental issue. So I think we need to take this particular matter more seriously and in fact address it through more researches to understand that how land supply is going to basically shape the future of our cities, cities that have now completely become amorphous. And in many ways, it has become extremely difficult to extend the already contested urban basic services to the future dwellers. One very important challenge that we are going to experience in the next few years is that Pakistan is going to become half urban. 50% or more of the people
will be residing in urban areas, although we possibly agree with what a very eminent researcher, Mr. Raza Ali, has said, we are already more than that, and it is only a matter of how we define what is urban. So the question is that whether our cities are prepared to take this outstanding load. Some time back, there was a very interesting research that was done, and it was published in the form of State of Pakistani Cities report by the UN Habitat and what was then the Ministry of Climate Change, Government of Pakistan. And there were numerous important findings that came out of that research, and one finding was that 10 largest cities of Pakistan shoulder 54% of the total urban population's load. This is enormous, given the fact that the total number of cities in Pakistan is more than 550, and the number is increasing. So what is happening in respect to deconcentrating urban populations to other locations? Look at the province of Sindh. Sindh is the most urbanized province, but that is because of the skewed relationship that Karachi has with Sindh. If we go or if we agree with the formal figures of census that was held last time, 1/3 of Sindh's population reside in Karachi. And we very respectfully dispute that figure because the evidences tell that the figure must be much larger. The remaining part of Sindh, which has enormous potential of relocating urban population or incentivizing urbanization away from the private city, I think that is an opportunity that is lost. And the same situation prevails in many other parts of Pakistan. So I believe that there are some very pertinent questions that have been raised through this book. And as Dr. Nasir Javed very aptly pointed out, we would request Nadeem Saab to continue providing this much needed leadership so that more researchers can emanate out of this small body of researchers that we have, and we can possibly continue to address these questions and try to answer more questions as were raised. Thank you. Noman Saab, thank you very much. Very pertinent comments. Any other author here? Anybody else who wants to speak? Nasir Saab, koi hai? कौन और होगा? सानिया बीबी, please go ahead. Ali Salman sir. Ali Salman, Naveed, is he there? जी बोलिए मैडम. Thank you for having Sana us. Malik, It was ठीक a है, pleasure okay. to work with PIDE and on such a subject which is very close to my heart. But one thing which we always miss that we actually need another, I think probably a publication from the platform of PIDE, which we may aim at developing a holistic urban governance framework, which actually brings out all the major ingredients. Like, Good job. we talk about the housing sector, but we forget about the other sectors when we talk about one particular sector. So we need a holistic urban and regional planning framework, which needs to be added to the overall governance framework, and then it should be implemented with the local governance framework. So I think probably it would be a good idea to start something on that front, so that we can get something implemented on ground as well. Maybe in the coming years, not in a very near future, but would be a great thing to see in future. So thank you for having us. Very good idea जी. We'll certainly do that. Noman Saab, we'll certainly do that. एक चीज़ आपको बता, हमने कोशिश की थी, in which we failed. We tried to do something on urban regeneration. हमने कोशिश की थी एक proposal float करने की, कुछ 10 proposals आए भी थे. And I think we got a few of you, PQ, I don't know, some architects involved and some town planners, etc., to review them. And I must confess कि वो बात नहीं बनी. We got about 10 proposals. What we had in mind was कि जैसे लंदन में नहीं हुआ, ईस्ट एंड में हुआ है, या जैसे इस्लिंगटन में हुआ है, whatever, various, या ब्रुकलिन में हुआ है, they take a part of the city and regenerate it. हमने ये कोशिश की थी, but we didn't. Maybe it's time to revise that. Nasir Saab, Noman Saab, we'll talk about that later. I think one thing I would say, we are happy to, हमारे पास जितने थोड़े से पैसे हैं, we are happy to entertain any proposal. So please send us things. We are happy to do that. जी, Sana Malik. Assalamu alaikum everyone. Thank you for having us. It is very special event for me, like Sanya said, because I have done my PhD in housing. So this is a subject that is very close to my heart. I really appreciate the efforts of PIDE for publishing books specifically on housing. But my suggestion is that it will be great अगर हम इस किताब को उर्दू में पब्लिश करें,
یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو پٹواری ہے, جو لوکل اتھارٹی ڈپارٹمنٹ میں جو لوور لیول کا طبقہ ہے, اس کو بھی پتہ ہو کہ کس طرح سے پالیسیز بنتی ہیں, کیسے لینڈ ایکوائر ہوتی ہے کیبنٹ میں, اسمبلی سے, کیسے ایک پراپر فریم ورک کے تھرو ایک عام آدمی کا گھر بنتا ہے. تو اٹ از اے ریکویسٹ, اس کے اوپر آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس بک کو ہم اردو میں پبلش کریں تاکہ ناٹ صرف ان اداروں میں کام کرنے والے لوگ بلکہ عام شہری کو پتہ ہو, کیونکہ ہاؤسنگ کی سمجھ ہی نہیں ہے لوگوں کی کہ ہاؤسنگ ایسا سبجیکٹ ہے کیا. دے آر بس وہ سمجھتے ہیں کہ آرکیٹیکچر ہے, انجینئرنگ ہے یا ریئل اسٹیٹ ہے. اٹ از مچ بگر دین دیٹ. This is my small humble Very good point, Sana. contribution. Very good point. Let me tell you a little story here کہ کیا ہوا. ہم نے کوشش کی ڈاکٹر صاحب چیزیں ٹرانسلیٹ کروانے کی, and here I think I need all your help. We did the translation. پتہ ہمیں بعد میں یہ چلا کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں ڈیفیٹ کر دیا. بندوں نے پیسے تو لے لیا, but what they did was they used Google Translate. اور گوگل ٹرانسلیٹ وہ جو اتنے ٹیکنیکل سبجیکٹ تو بالکل ہی مار کھا جاتی ہے بیچاری. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو بیٹ دیٹ. یور پوائنٹ از ایبسلیٹلی ویل ٹیکن. اس کو کتاب کے فارم میں نہیں, اس کی ایک سمری بنا کے پمفلیٹس کی فارم میں آپ لوگوں کو دیں تاکہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ہر کوئی ایفرٹ نہیں کرے گا کہ گوگل ٹرانسلیٹ پہ جا کے اس کو ٹرانسلیشن پڑھیں. بالکل ہاں ہر چیپٹر میں سے ہمیں 4 پیج میکسیمم جو ہے وہ پالیسی بریف دیں, اس کو ہم اردو میں کر سکتے ہیں. بالکل کریں گے, 100% کریں گے. یہ آئی مین پلیز ڈونٹ ریگارڈ دس این اینڈ, دس از جسٹ دا بگننگ. ناصر صاحب, علی سلمان صاحب. Thank you so much, Dr. Deem. Thank you so much, Dr. Nasir, for this opportunity. I thought just like to highlight a couple of recommendations from the chapter which I contributed. And I hope that some of these recommendations and other recommendations made by the authors can be used for policy discourse. And I'm not the only one who is talking about, but just to re-emphasize some recommendations such as relaxation of rules to increase density of city centers and better use of government lands in the prime urban locations, imposition of tax on unutilized land parcels and plots to discourage land hoarding, introduce rules to encourage handover of completed units to customers instead of plots by leveraging bank financing, review amnesty schemes to discourage plot culture, aggregation of demand by collating information about demand for housing in cities and share it with pre-screened developers, developing mechanism to certify or grade developers, especially working in the affordable housing segment, withdraw or minimize any special incentives including subsidy on mortgage financing, withdraw fixed tax scheme and any tax concessions for developers, and encourage a low rate broad-based flat income tax for all, minimize government ownership of land including cantonments, stop allocation of plots by the government on discretionary basis, and increase emphasis on guaranteed rental housing including rent to own housing schemes. So maybe some of these discussions can be further used for policy discourse. Thank you. Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank Dr. Nasir Javed and all of the team جن کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے یہ بک کے اوپر کام کیا ہے. And we have put together a lot of debates actually جو کہ housing sector کے لیے بہت ضروری ہے. آج جو ڈسکشن ہوئی ہے, I would like to although my topic about in this book is about urban design, because I'm practicing urban planning in the field these days. اور میں کچھ اور these are not answers but some more questions and complexities جو ہم فیس کر رہے ہیں. پلاننگ کے اندر سب سے زیادہ ہائیسٹ پرسنٹیج جو ہوتی ہے 50% لینڈ ایلوکیشن وہ ہاؤسنگ کی ہوتی ہے. اب وہ ہاؤسنگ کس طرح کی ہوگی, دیٹ ہیز اے ویری بگ امپیکٹ آن ہاؤ وی ایکسپیرینس آر سٹیز اینڈ ہاؤ وی آر شیپنگ آر سٹیز. وہ 50% لینڈ جو ہم نے پلاننگ کے اندر ایلوکیٹ کرنا ہے ہاؤسنگ کے اوپر. So these days what we are facing all the complexities of multiple stakeholders that it seems like کہ ہم جو ڈیولپمنٹ کے لیے ایریا مارک کر رہے ہیں وہ بیسکلی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اگلی ہاؤسنگ سوسائٹی کہاں بنانی ہے ہم اس کا ایریا مارک کر رہے ہیں. گروتھ ٹرینڈ ایک ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہوتا ہے, لیکن ہمارے اسٹیک ہولڈرس پرائیویٹ سیکٹر سے پبلک سیکٹر سے ہیویلی انفلوئنسڈ بائی دا ڈیولپمنٹ سیکٹر اینڈ ریئل اسٹیٹ سیکٹر, وہ گروتھ ٹرینڈ بدلنے کی ڈائریکشن یا انفلوئنس ہوتا ہے. So wherever جو ہماری پلاننگ کی پریکٹس ہے it has to go, it is being affected a lot by
the external stakeholders jinka input is, I would say, that distorting the housing dynamics and housing fabric in the cities. So I think there is like a very complex interface. Housing ko we should not really like see housing sector and only the housing typology, housing finance separately, but also housing की जो place है urban planning के अंदर और cities के अंदर. So that is one of my contribution, which is coming from my like research and experience facing these days. Who's your co-author? Would you like to say something about sir? So he's not here? Nawaz is online, he's in US. Okay, okay. He's not here. Naveed, is he here? Can he? He's not here too? Okay. Huh? आ गया? Naveed, do you want to say something? नहीं, हम नहीं कहते. अगर आपने कहना तो कहें. तकल्लुफ की बात कोई नहीं है. बोलिए. इसमें जैसे समना ने बताया, I was one of the co-authors in this chapter that we contributed. The idea is कि हमारे यहाँ जो हमारा हाउसिंग का सारा पैराडाइम है, this is elite centric और बहुत ज़्यादा जो है वो अमेरिकन सबर्बनाइजेशन से मुतासर होया हुआ है. और उसके नतीजे में हमने क्या किया है कि एलीट के लिए हम हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं. हमारा ख्याल है कि हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं उस एलीट की भी और हाउसिंग सेक्टर की भी. So actually this is disastrous for cities, this is disastrous even for those communities living there. So what we've done, हमने इसके अंदर 4-5 जो है वो cities के framework लिए हैं, जिसमें happy cities का framework है, जिसमें walkable cities का framework है, and then we try to apply these framework. नदीम साहब का framework है cities के ऊपर. We try to test कि ये जो हमारी housing different structures हैं, कौन से ऐसे हैं जो ये cities के सारे जो हैं वो fulfill करते हैं. So अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान में ट्रेडिशनली जो है वो डेंस और मिक्स यूज नेबरहुड से, जब हम कई दफ़ा अपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये यूरोपियन कल्चर है, ये हमारा नहीं है. तो आई ऑलवेज गिव एग्जांपल्स कि आप राजा बाज़ार देखें, आप नमक मंडी देखें, आप पुराना लाहौर देखें, पुराना मुल्तान देखें, तो दिस वाज लाइक ऊपर मकान नीचे दुकान, एंड द स्ट्रीट्स आर स्टिल वाइब्रेंट इन दोज नेबरहुड्स. DHA की स्ट्रीट इज अनसेफ, राजा बाजार की स्ट्रीट इज सेफ एक्चुअली. सो उस मिक्स यूज नेबरहुड को हमने जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउसिंग इज गुड फॉर पाकिस्तान, जिसमें मीडियम डेंसिटी है और जिसके अंदर जो है वो वॉकेबिलिटी है. और अभी जो हमारा हाउसिंग का मॉडल है वो कैसे जो है वो हमारे सिटीज़ को, इकोनॉमी को, एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, एंड मूविंग फॉरवर्ड व्हाट सॉर्ट ऑफ मॉडल इज नीडेड. So this is what Samna and I have contributed in these chapters. Thank you. Thank you very much, Naveed Saab. I'm glad you agree with the PIDE framework because this is exactly what PIDE has been saying for the last 20 years. But ठीक है, I'm glad osmosis होता है, ideas की pervasion होती है कि लोग बड़ी देर के बाद समझते हैं. जब हमने बात की थी ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उस वक्त नवीद साहब और उनके कॉलीग बड़ा हंस रहे थे कि वॉकेबल सिटी क्या होती है, हैप्पी सिटी क्या होती है, थीसिस क्या होती है. अब आई एम ग्लैड टू सी कि हो गया. अच्छा जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल, एनी थॉट्स बिफोर वी गो ऑन? कोई क्वेश्चन नहीं ऑडियंस से? हद हो गई यार, हैव यू गॉट सच अ डेड ऑडियंस? जी प्लीज बोलिए. Sayyidullah Yusuf Sayyid, member finance PRC. There was a slide which was stating that for poor people the availability of houses is less as compared to rich people. I just want to know what about the rest of the world. Is it not worldwide phenomenon? It is peculiar to Pakistan? Sir, I think it is more applicable and more distorted in Pakistan because of the various factors and regulations that I said. क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा हमने जो है वो प्रो एलीट पॉलिसीज़ एंड एवरीथिंग बनाई हुई है. सो मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड में शायद इस तरह नहीं होता जैसे हमारे यहाँ. अच्छा जी, अगर कोई पूछने तो नासिर साहब मैं अब छोटी सी बात पूछ लूँ बिफोर वी एंड वेरी क्विकली कि जी व्हाई डिड वी फोकस ऑन हाउसिंग? एज फार एज आई कैन सी शहरों में हाउसिंग इज़ ओनली अबाउट 30-40%, ज़्यादा तो नहीं होती, या इवन लेस अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं. बट पाकिस्तान में ऑब्सेशन नहीं है हाउसिंग की. हमने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बना दी, औरंगी, पता नहीं कितनी हाउसिंग की हमने चीज़ें की हैं. आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि हम हाउसिंग यूनिट को नहीं डिफाइन कर सकें. व्हाट इज़ द हाउसिंग यूनिट? एंड सेकेंडली आपने जो बड़ी अच्छी बात की कि जी ओनरशिप पर बात करते हैं, तो फिर हमारे यहाँ तो गुर्बत है ही कोई नहीं. इफ़ एवरीबडी ओन्स अ हाउस तो गुर्बत कहाँ है फिर हमारे यहाँ? ठीक है ना जी. I thought the गरीब आदमी should be renting.
اور ہماری جو پالیسی ہو رہی ہے وہ یہ کہ غریب آدمی شوڈ اون. سو جناب یہ جو ہے اپنے آپ کے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی, وہ ہماری بڑی کوشش رہی ہے ہاؤسنگ بلڈنگ فائنانس یہ وہ کہ پور پیپل شوڈ اون ہاؤسز. تو آر وی ناٹ گوئنگ اگینسٹ ریسیوڈ وزڈم اور آر وی گوئنگ ود ریسیوڈ وزڈم؟ I think one of the factors for that is the mindset as well. چونکہ ہماری ابھی بھی فرسٹ جنریشن یہ اربن ہے, تو وہ جو زمین سے لگاؤ اور پیار ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ایک اوور آل چونکہ سوسائٹی میں شاید انسیکیورٹی اتنی ہے کہ رینٹل پہ لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی. ایون ایز ٹوڈے آئی ایم لیونگ ان رینٹل ہاؤسنگ, لیکن ہر دوسرا بندہ پہلا سوال یہ پوچھتا ہے جی اپنا گھر بنایا جائے کہ نہیں بنایا. سو آئی اسٹل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وائی اپنا گھر بنا, اگر میری اتنی عمر گزر گئی ہے بغیر اپنا گھر بنائے تو میں بھی باقی بھی گزر جائے گی. بٹ پروبیبلی مائنڈ سیٹ از ون, اینڈ سیکنڈ از انسیکیورٹی, اینڈ تھرڈ اویلیبلٹی آف رینٹل ہاؤسنگ از اگین این ایشو. دنیا میں شاید اتنی ایکسپینسو رینٹل ہاؤسنگ نہیں ہوتی, اینڈ فار دا ریزنز دیٹ وی آل نو. ہم نے پلاٹ سستے, وی آر ایکچولی فوکسڈ مور آن پلاٹ رادر دین. جب بھی ہم ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں تو پہلا کام صرف پلاٹ بنانے پہ آتا ہے. یو آر ویری رائٹلی سیڈ کہ واٹ وی آر شوڈ بی پرووائڈنگ ہاؤسنگ ناٹ دا پلاٹ. تو دین پیراڈائم چینج از ریکوائرڈ. پر ناصر صاحب ایک جو میری عمر ہے پہ آنے کا ایڈوانٹیج ہے کہ تھوڑی ہسٹری یاد رہتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ فیض احمد فیض یہ وہ سب کچھ جو رہتے تھے وہ بیڈن روڈ پہ لکشمی مینشن میں رہتے تھے, وچ واز اے بلڈنگ آف فلیٹس. میں بات کر رہا ہوں وے وین وی ور کڈس. اور اس کے ساتھ ہی وہ فضل دین کے پیچھے ایک ہاؤسنگ کالونی ہوتی تھی, چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہاؤسز, اس میں بھی بڑے اچھے اچھے لوگ رہتے تھے, بڑے تکڑے لوگ. انفیکٹ جو ٹی ہاؤس جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں جو بڑے بڑے انٹیلا وہ تو ان جگہوں میں رہتے تھے. تو اس لیے پلاٹ کلچر تو بہت بعد میں ہے. میرا خیال پلاٹ کلچر تو گلبرگ کے بعد آیا ہے, اس سے پہلے تو پلاٹ کلچر تھا ہی نہیں, سارے فلیٹس میں رہتے تھے. انفیکٹ ایوری بڈی ورچولی, یہ جو نعیم صاحب ہیں جو بڑے فیمس لائر بھی ہیں, گن کلب کے بھی وہ ہیں, پارٹی گیٹ میں رہتے تھے بڑے اچھے فلیٹ میں, مطلب فلیٹ کیا ہے جو بھی تھا حویلی کا حصہ. تو یہ کیا ہوا, واٹ ہیپن, وائی ڈڈ وی گو دس وے؟ Isn't this part of the town planning? یہ غلطی ٹاؤن پلانرز کی نہیں, یہ غلطی ہماری ہے, کلچر کی ہے, یہ ٹاؤن پلانرز کی غلطی ہے؟ Okay, this is a very interesting question. It's a lethal question. But the real core issue, a lot of people have really not understood, is that we have inadequate legislation for multiple ownership. For example, if you buy an apartment and you're on the 4th floor and you bought an apartment and you have apartment number 3 or 4, there is inadequate legislation to protect the rights of that particular owner. And in the context of at least Punjab, as well as in Balochistan and in other areas, since we under the building control ordinance, you have this particular concept where you have an A lease and a B lease. The A lease pertains to the land, the B lease pertains to the utilization of that particular asset on a particular floor. In Punjab, it's non-existent. It is something that we have been trying to advocate, that in order to go away from the plot culture, کہ ایک پلاٹ بناؤ اور زمین آپ کے ساتھ ہونی چاہیے and you can live with it for all times to come, we need to revise and review this whole thing. We need to put in legislation to at least look after and promote the interest of the occupier. One classic example is the Markala Towers in Islamabad. During an earthquake in 2006, when it demolished, it collapsed rather, during the earthquake, the ownership rights of the individuals who had owned that particular property or on a particular floor, there was no legislation. So the matter eventually went up to the Supreme Court for a decision کہ ان کے کیا rights ہیں. And therefore the Supreme Court through a verdict then gave کہ جی anybody who owned an apartment of that particular area in that particular building had some rights on the land. So we need to rectify this, and unless and until we do that, we will not get what we are looking for in terms of in terms of the intensity of land use, the multiple usage of that land use. The laws are that you own a property, 1 canal of land, 5 marla, you can only have a single owner. The whole concept of multiple owners of that parcel of land is non-existent. And then we need to also look at somehow evolve a mechanism کہ in the event that there is dispute, اس کی dispute resolution بھی ہونی چاہیے. بلڈنگ ریگولیشن 38 فٹ والا اچھا جی نعمان صاحب.
So just to add about the plot culture, I think a very specific moment in our history where plot cultures became very common was the inflow of remittances. That basically boosted up the land market to an enormous extent. And not only the private sector, but also the government, various agencies, they initiated schemes supporting overseas Pakistanis. And in many ways, the delivery of the land was not as it was foreseen, but somehow there is a huge correlation between the inflow of remittances and the utilization of part of that remittance into the procurement of plots. लेट 70s एंड अर्ली 80s में स्टार्ट हुआ था, उससे पहले कीमत की ज़मीन रेट भी नहीं बढ़ता था. Nadeem, you also highlighted something related to rental housing. Now, again, it is very interesting, which Dr. Nasir Javed has highlighted in his presentation, but has to be revisited. One of the reasons why we have such a low rental portfolio in our urban sector is the taxation regime. उन्होंने highlight किया है कि it's 1:5. Now, if there is no investment to make an apartment building, I mean, there takes a lot of investment to make an apartment building, but the taxation regime on that particular, if you have say 30 or 40 apartments, is in the vicinity of anywhere between 50 to 70% depending on how you structured this whole transaction. So you're basically taxing the guy who makes an investment in apartments. Whereas in England or anywhere else in the world, you can go and buy an apartment, one apartment or a whole building block where you have 20, 30 apartments and you rent them out, and your taxation on those apartments is very low. Here the concept is कि अगर ये एक मालिक है who has a building which has 30, 40 apartments, we should tax him to death. And basically that's what's happened. That's amongst many other reasons as well. So we need to review the taxation policy towards rental portfolios. Are tenancy laws friendly to renting? Any tenancy laws friendly to renting? नहीं. Sorry. No, they are actually वो बनाए हुए चूँकि उस वक्त थे जब पाकिस्तान नया बना था और कब्जे हो रहे थे घरों पर, तो they are more pro to the tenant rather than landlord. और दूसरा सर ये भी है कि अगर आप फ्लैट्स बनाना चाहें चाहे 6 स्टोरीज ही है, तो यू हैव टू हैव ए कमर्शियल प्लॉट. और अगर हालांकि है सारे रेजिडेंशियल, लेकिन प्लॉट हैज़ टू बी कमर्शलाइज्ड एंड यू हैव टू पे दैट अगेन commercial fee. I don't know why. If it is a purely residential, it should be allowed on a residential flat. और एक 38 फुट के ऊपर एक some poisonous layer है पाकिस्तान में कि उसके ऊपर आप घर लेके नहीं जा सकते. While in Istanbul, perhaps no building is less than 6 stories high. There it is safe, here it is not. So main issue is institutional, regulatory and taxation. And if these are sorted out, probably majority के लिए government को support देने की शायद ज़रूरत ना पड़े. Okay, last question very quickly, since nobody is asking. Last question to all of you. Are our cities over-regulated or under-regulated? ये बड़ी debate रहती है. कुछ कहते हैं over-regulated हैं, कुछ कहते हैं under-regulated हैं. But ये जो मेरा ख्याल है plot culture है, is this because of over-regulation or is this because of under-regulation? Sir, both. My understanding is both are correct. It is over-regulated at the wrong places and under-regulated again at the right places. So points that needs to be regulated are not regulated, and points that don't need to be regulated are highly regulated. Again, जैसे नुमान साहब ने कहा, our overall society का culture ही pro rich and elite supporting है, चाहे वो कारों का है, चाहे वो कोई और. अभी अगली में देखेंगे कारों के लिए भी. So चाहे वो buildings हैं, चाहे plots हैं, चाहे वो मैं वही कह रहा हूँ, plots पे कोई property tax नहीं है. हालांकि that is the most wastage of land. हमने उसके आगे सड़क बना दी, उसके आगे बिजली की तार गुजार दी, सीवरेज पानी सब दे दिया, लेकिन उस पर प्रॉपर्टी टैक्स कोई नहीं है. कोई एक बेचारा गरीब किराए पे ले लेता, उससे जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स ले. सो ओवर रेगुलेटेड एट द रॉन्ग प्लेसेस, अंडर रेगुलेटेड एट द राइट प्लेसेस. Just to highlight this particular example, I think in a discussion was it last night, we were having KPG land prices in Islamabad क्या है. And F6 for example, एक 500 square yards का plot, somebody was talking about कि 10 करोड़ से लेके 12-15 करोड़ रुपए की, 15 करोड़ रुपए की कि ये एक, there is a plot, I mean there is a piece of land which is worth anywhere between 10 to 15 crores. Let's assume it's somewhere in between 12-13 करोड़. एक ज़मीन है 500 गज की. Now what can you really build on? 2 घर. अच्छा, according to CDA, it's one of the most, what you can actually build on it is the plot area ratio of 1:4, meaning thereby that you can build close to 6,000 square feet of built up space on that one canal of plot.
plus minus a few hundred. 2 stories, not 6. अच्छा, अब 6,000 स्क्वायर फीट एक और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपके सबके ऊपर आ जाता है कि यू कैन बिल्ड ओनली 2 फ्लोर्स. अब नाउ उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कि एक मल्टी भी बना लें. चलो वो भी एक रेगुलेशन बन गया. लेट्स विजुलाइज 6,000 स्क्वायर फीट, उसकी कॉस्ट निकालें आप. कॉस्ट करेंटली लेट्स असुम 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, तो 3 करोड़ रुपए का आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है. 12 करोड़ 14 करोड़ रुपए का आपका प्लॉट है. So now look at the correlation between the plot price and what you can actually build on it. It's completely, absolutely askew. Now, what you are actually having, अगर आप उसको equation बना लेते हैं, 20% is the value of construction, or 25% depending on how you calculate it, and about 70% is the cost of land. And I was giving examples that if you do this in China, for example, and if you're a policy maker and you've got this policy, they'll probably line you up and kill you, because what you're doing, कि intensity of land use आपने इतनी कम रखी हुई है. The equation has to be reversed. कि अगर 10 करोड़ रुपए का आपका ज़मीन की वैल्यू है, you should be able to build about 40-50 crores on top of it, in terms of, and therefore you will have a value which will make sense. So this particular policy is completely askew. कि ये जो, and it's not only happening here, it is happening all over the country, in the DHAs of this world. We have defense housing authorities in Lahore, in Islamabad, Gujranwala, I mean all over the place. The land, intensity of land regulatory framework needs to be reviewed, because you cannot have this thing on a continuous basis. It's inherently incorrect. DHA में तो मल्टी भी नहीं बना सकते. क्यों जी नुमान साहब? That what PQ is saying, then it means cities are heavily over-regulated, and that's why we are spreading out. Sir, absolutely. This is also the marketing of a lifestyle. That there is this assumption that low-density, low-rise development is next to heaven, and what was once considered as a typical American dream, that car-dependent development is the future of the world, that basically has obsessed many of our decision makers, and that's a lifestyle that is marketed from the elite. But then that is something that also trickle down towards the populist classes of the country. They also make residential developments that emulate what the elite are doing, and in doing that, they basically completely distort their own lifestyles. Thank you very much, folks. Thank you very much. I think it's time to call this session, although it's very interesting. But as we all agreed, we are not going to end this here. We are inshallah going to continue this. Nasir Saab, folks, all of you, please come with fresh proposals. Let's extend this. No research should be left without a follow-up. The whole world is made because people follow up, not because people lie down and say this is the final thing, as most of our Twitterati seem to think what I've written is final. There's no such thing as final. We all build on each other. As Newton said a long time ago, I stand on the shoulders of giants. Unfortunately, Pakistan, there are no giants, because we kill anybody who moves forward. As I said, we are mean-spirited people, egocentric and low. We can't stand anybody who can do anything. That's a problem. But in any case, let's go close this and move on to the Fahim Saab, Amir Saab. Let me invite Amir Saab. I think everybody knows him. He was the former chairman of CDA, did a lot of good work. He, in fact, helped PIDE a lot. He initiated this study that we're going to launch just now. He asked us to do this, traffic management and congestion in Islamabad. तो उसके ऊपर PIDE ने काम किया था इनके कहने पे, इनकी रिक्वेस्ट पे. तो we are very thankful to Amir Saab. He also wrote the foreword to this book, and now I invite him to chair the session to launch it. जी, Amir Saab. Thank you. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी when we were discussing city development and planning issues and CDA came up, I just stuck here silently and looked towards Mr. Faraz hiding behind in the last row, that it's not my sort of a responsibility to respond, but Faraz would be responding. But then I held back and thought that it is our overall responsibility. We cannot just shy away from it.
And frankly, Dr. Saab when suggested that if I would like to respond to it, and I said, let's hold on. And our next, this agenda and this discussion is directly related to what has been discussed earlier. Housing and traffic. You very rightly pointed out that, sort of vehicle-oriented development, that is how it has been throughout our history. Times are changing, roles are changing, responsibilities are changing. I would be, with your permission, sir, just referring to the earlier segment because I feel it's very closely linked to this, this exercise that has been done by PIDE. Development has taken place when cost of development was low. In cities like Lahore and other cities, suburban living was possible when fuel prices were low. It was convenient to own a house, 10 kilometers from the city centers or 20 kilometers from the city center. Now times have changed. It has become very difficult to commute. It has become difficult to commute for two reasons. One, fuel prices, and secondly, because of congestion. It is almost, in a city like Islamabad, when Dr. Saab suggested this and PIDE came up with this proposal, I was heading CD at that point of time. So I would consider myself a convert to the concept because the standard idea, unfortunately, in the minds of civil servants also, is that wider roads lead to traffic solutions. So our conclusion, if I may say, is that wider roads are not the only solution. It's a complex situation. It is a situation which requires development of regulatory framework for traffic management. It is impossible to find a traffic solution by widening more roads. We came up with this, many of the bridges that we see coming up now were started off then. But I feel they will not be sufficient to resolve the traffic issues in Islamabad. It's difficult to commute from Rawat to, let's say, this place. Even with the widening of the road, it will still remain difficult. Srinagar Highway is the best possible case for us to study. It's a 10-lane road. You can't find a wider road, I think, anywhere in the world. It's a 10-lane road, and you would experience congestion there because the number of vehicles, the way cities are growing, it is almost impossible to come up with a solution. So that was, frankly, the spirit behind having this exercise done. We interacted with Dr. Saab. He was kind enough to personally visit CDA then and engage us, motivate us, and convince us that we must come up with multiple solutions. And multiple solutions are not solutions which are only visible, but they are regulatory also. So when you will go through this exercise, you'll find out that building parking plazas is not going to resolve parking issues in Islamabad. It has to be more complex. It has to be sort of more focused on traffic management. We need to develop parking spaces. We need to develop paid parking, something which is not here in Islamabad. We need to change our sort of habit also. Even if I were to park my vehicle, my first focus is that if I'm sitting in a restaurant, I should be able to look at my car. We need to change that culture also. We have that thing, I'm sure, everyone will bear me out that we cannot imagine parking a car and walking 100 meters to the place. We'll be doing that when we are traveling abroad. हम बड़े आराम से गाड़ी खड़ी करते हैं, 1 किलोमीटर चल के चले जाते हैं. लेकिन यहाँ हम कहते हैं कि अगर हम दरवाजे के साथ क्या हमारा तो बस चले, हम कमरे में गाड़ी खड़ी कर दें. दिस इज़ व्हाट वी डू. इसीलिए हमारे पार्किंग प्लाजाज आपको खाली नज़र आते हैं. और पार्किंग प्लाजाज को आबाद करने का हमने भी जो तरीका निकाला था वो ये था कि उसके ऊपर वो क्या है, सिनेमा बना दो, add some entertainment area which generates its own parking issues. But that's what
came to our mind کہ جی ٹھیک ہے اسے آباد کیسے کریں, تو خالی پڑے رہتے ہیں. جنا سپر کے 2 پارکنگ جو ہم نے بنائے تھے وہ آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں, آپ کو وہاں جب چاہیں جتنی گاڑیاں چاہیں کھڑی کر سکتے, خالی پڑے ہوئے ہیں. ہم انہیں آباد نہیں کر سکے. کس لیے نہیں کر سکے؟ اور وہ جواب آپ کو اس ایکسرسائز میں اگر ڈاکٹر صاحب اجازت دیں تو ہم کہہ دیں گے ہماری ایکسرسائز میں ملیں گے. تو وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے فری پارکنگ کی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں جہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے اسلام آباد میں آپ سڑک پہ جائیں اور کھڑی کر دیں. تو لوگ کمپیل نہیں ہو رہے کہ وہ پارکنگ پلازاز کی طرف یا میٹرڈ پارکنگ کی طرف آئیں. وی نیڈ ٹو ہیو اے فریم ورک ویئر وی ہیو میٹرڈ پارکنگ ان اسلام آباد. وی نیڈ ٹو ہیو اے کانسیپٹ آف اسٹریٹ پارکنگ. وی نیڈ ٹو ہیو پیڈ پارکنگ ان اسلام آباد. ہم پیڈ پارکنگ نہیں کریں گے تو یہ ٹریفک کے مسائل ایسے رہیں گے. ٹریفک کے مسائل اس لیے بھی رہیں گے کہ یہ ساری ایکسرسائز دس ول بی سکسیزفل وین وی ہیو پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم. اسلام آباد کی اس میں سی ڈی اے والے ناراض ہوں گے میری بات سے. وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں بنایا بڑا خوبصورت نقشہ جس میں ہم نے کہا 2x2 کلومیٹر کا ایک سیکٹر ہے اور ہر فیسلٹی اس سیکٹر کے اندر ہے. آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس سیکٹر سے باہر, کیونکہ قدیم لاہور جو ہے جس کا بھی تذکرہ بھی آیا اور وہ ہم بات بھی کر رہے تھے, وہ بھی اگر اسے دیکھا جائے تو جو والٹ سٹی ہے وہ آلموسٹ اسی فریم ورک پہ ڈیولپ ہوتی ہے. اینڈ اف وی گو ٹو یورپ آلسو all ancient cities were in that 2x2 framework. Fine. But what happens جب آپ نے اس 2x2 سے نکلنا ہے؟ That's sort of a utopian, allow me to say, a utopian concept کہ آپ اسی کے اندر رہیں گے, وہیں سے بال کٹوائیں گے, وہیں سے کھانا کھائیں گے, وہیں سے سودا لیں گے. لیکن آپ نے وہاں سے نکل کے شاپنگ مال میں بھی تو جانا ہے. پھر ہمارا ایک اور زبردست آئیڈیا آیا کہ ہم نے کہا سارے ایجوکیشنل جو سیکٹر ہے وہ ایک ہی جگہ ہونا چاہیے تاکہ تمام گاڑیاں نکلیں ایک وقت میں اور ایک طرف چل پڑیں اور پورا چوک کر دیں اسلام آباد کی سڑکوں کو. سو اس کی وجہ سے کافی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوئی ہیں اینڈ وچ نیڈ وداؤٹ پبلک ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک دیز ایشوز کی ناٹ بی ریزالوڈ. یہ کمپلیمنٹری ایکسرسائزز ہیں. پیڈ پارکنگ, سب سے پہلے پارکنگ اویلیبلٹی آف پارکنگ اسپیس, پیڈ پارکنگ, پبلک ٹرانسپورٹ اور ریگولیشن. ریگولیشن یہ ہے کہ ایک میں نہیں کر سکا ایکسرسائز کیونکہ میرے میں اتنی ہمت نہیں آئی تھی کہ میں یہ کر دوں. باقی تو ہم نے الحمدللہ بڑے انیشیٹوز لے لیے. وہ تھا ایک گرین ویو کانسیپٹ ہم نے اسٹڈی کروایا کہ اسلام آباد ہائی وے کے اوپر پیک ٹائمز پہ ٹریفک فلو کو چینج کر دیں. سو اف یو ہیو 4 lanes, موسٹلی 4 lanes, کہیں 5 ہے کہیں 4 ہو جاتی ہے. اف یو ہیو 4 lanes گوئنگ ون وے تو ہم دوسری سائڈ کی 2 lanes کو بھی اس پہ ڈائیورٹ کر دیں. سو اٹ وڈ بی 6 lanes in the morning coming towards Islamabad and then in the evening. But there were lot of issues on that اور وہ ہم نہیں کر پائے. اسی طرح سری نگر ہائی وے پہ تھا. میں ایک ایگزامپل ایسا بھی دوں گا جو کہ تھوڑا کنٹروورشل بھی ہو گیا. سری نگر ہائی وے پہ there was a proposal to have 3 or 4 interchanges which would have cost us around 12 or 15 billion easily. ایک بڑا جو انٹرچینج ہے وہ 2.5 سے 3 ارب روپے کا بن جاتا ہے. اس کے ساتھ روڈ نیٹ ورک بھی ڈیولپ کرنا تھا ٹو میک اٹ سگنل فری. دوسرا تھا جو 1.5 کروڑ روپے میں ابھی عمل کیا گیا. یس اٹ نیڈز امپروومنٹ کہ اس کی سائنیج بہتر ہو, پر ٹریفک فلو کو اس نے شروع کر دیا. سو ہم میں ضروری نہیں ہے کہ ہم 2-3 ارب روپیہ خرچ کر کے ہی حل نکالیں. ہم کم خرچ پہ بھی حل نکال سکتے ہیں. آپ پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, آپ یورپ میں دیکھتے ہیں, یو ڈونٹ فائنڈ 10 lane roads. I haven't seen even 10, guide me, you are experts. I haven't seen 10 lane highways even in Europe at least. In America, yes, وہاں نارتھ امریکہ میں آپ کو ضرور ملیں گی, پر یورپ میں 10 lane highways بھی میں نے نہیں دیکھی. لیکن ان کے ٹریفک فلوز چل رہے ہوتے ہیں. جو میں ابھی 3-4 پوائنٹس کیے تھے جس کے اندر اویلیبلٹی آف پارکنگ, پیڈ پارکنگ, اس کے بعد پارکنگ پلازاز کی ڈیولپمنٹ, اور ساتھ ہی جو ریگولیٹری فریم ورک جس پہ میں ابھی 2 منٹ بات کروں گا بفور آئی اینڈ. جو سب سے اہم چیز ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی وہ کلچر بھی بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھالنا پڑے گا کہ ہم نے پارکنگ اسپاٹ پہ کرنی ہے. ہمیں یہ چیز بھی سمجھنی پڑے گی کہ جو پارکنگ کریٹ کی جاتی ہے ایڈجیسنٹ ٹو مارکیٹ ایریاز, وہ دکان کے صرف مالکان کے لیے نہیں ہوتی کہ وہ اپنی گاڑی صبح جا کے کھڑی کر دیں اور رات کو نکال دیں. وہ وزٹرز کے لیے بھی ہوتی ہے. اور مور اینڈ مور پارکنگ از ناٹ دا سولوشن.
ایک ہمارے پاس یہ بھی آتا ہے سولوشن کہ جی ہر 500 فٹ پہ ایک گاڑی, وہ اگر کنسٹرکشن ہو رہی ہے گاڑی کھڑی کر دیں, اسے اور بڑھا دیں. آپ نے جو بات کی تھی اسٹرنجنٹ, اوور ریگولیٹڈ اور انڈر ریگولیٹڈ, ایٹ ٹائمز دا کوئکسٹ سولوشن از اوور ریگولیشن, کہ پارکنگ کی اور ریکوائرمنٹ بنا دو. ایک زمانے میں سی ڈی اے کی ایک ریکوائرمنٹ تھی جو ٹاورز بنتے ہیں کہ 5 بیسمنٹس کی دی جائے. اٹ از, allow me to say, and pardon my comment, crazy. You cannot have 5 underground parkings. It doesn't make sense. It is not how it should be. You should have parking spaces available, marked ہوں جیسے پوری دنیا میں ہیں, اس کا میپ ڈیولپڈ ہو جہاں پتہ ہو کہ یہاں پارکنگ کی جا سکتی ہے. ساتھ ہی جو ریگولیٹری فریم ورک میں آتا ہے کہ اگر ہمیں کار پولنگ پہ, کنجیشن چارجز پہ آنا پڑے گا, ورنہ ہماری گاڑیاں یہاں نہیں چل سکیں گی. ایک آتا ہے کہ ہم وہ بڑھا دیں رجسٹریشن فی, اٹس اے ڈبیٹیبل تھنگ, اس پہ دونوں طرف آئیں گے, اس میں کہیں گے انڈسٹری پہ اس کا اثر آ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کی رجسٹریشن کاسٹ کو, وہیکل اون کرنے کی کاسٹ کو بڑھا دیا. وہیکل اون کرنے کی کاسٹ کو نہ بڑھائیں, وہیکل کو سڑک پہ لانے کی, یوز کی کاسٹ کو آپ چارج کر دیں, بیکاز دیر از اے کاسٹ انوالوڈ. اور اب لوگ یہ سمجھیں گے بیکاز آف دا فیول پرائسز دا وے دے آر. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی, لوگوں کو بھی سمجھانے کی اور موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایکسرسائز تب کمپلیٹ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب جب ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھائیں, ہم لوگوں کو اس میں انوالو کریں, ہم جو ٹریڈرز ہیں, ہم جو چیمبرز ہیں, ان کو انوالو کریں کہ یہ ایک ایسا فیچر ہے کہ جس پہ ہمیں آنا پڑے گا پوری دنیا. اور دوسرا پیشنس بھی ہے, پوری دنیا میں ٹریفک میں پھنستے ہیں اور ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, ادھر سے ہارن بجاؤ, ادھر سے رائٹ لین میں مڑ جاؤ, ادھر سے لیفٹ لین میں مڑ جاؤ اور آگے چلے جاؤ اور آگے نکل کے مزید ٹریفک کو پھنسا دو. سو وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. اور جہاں تک پلاننگ کا ابھی بات ہوئی ہمارے سیشن سے پہلے, تو یہ مسائل حل تبھی ہو جائیں گے کہ جب ہم ایک جو سٹی سینٹر والا کانسیپٹ جو کہ پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے, میرے نزدیک وہ اسلام آباد میں ایگزسٹ نہیں کرتا, کیونکہ اسلام آباد میں ایک آپ نے دے دیا ہے کہ ایک لمبا کئی کلومیٹر پہ محیط سٹی سینٹر ہے جو کہ بلو ایریا ہے. اور ہم نے ازیوم یہ کیا تھا کہ ہم سے مطلب ہے کہ جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا وہ یہ ازیوم کیا گیا تھا کہ یہ سینٹر جو ہے وہ ہر ایریا کے لیے وہ کرے گا, اس کو فیڈ کرے گا. پر ایسا دنیا میں نہیں ہوتا. دس از ناٹ این ایکویشن جو ازمپشنس کے تحت کام کرے گی. یہ آرگینک ہے, یہ چینج ہوگا. میری اگر پریفرنس ہے کہ میں نے F8 میں ایک مال میں جانا ہے تو میں F11 نہیں, میں ٹیکسلا سے بھی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں آؤں گا. یہ چیز ہم بھول گئے کہ اسلام آباد کے اندر جو ٹریفک آ رہی ہے وہ صرف اسلام آباد کی اپنی نہیں ہے, وہ پنڈی سے آ رہی ہے, وہ ٹیکسلا سے آ رہی ہے, وہ مری سے آ رہی ہے. اسلام آباد کے اندر سے گزر کے ٹریفک جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں فرام آزاد کشمیر مری ٹو ورڈز کے پی, ایون فرام ساؤتھ آف پاکستان جب ٹریفک آ رہی ہوتی ہے اٹ گوز تھرو دی اسلام آباد ہائی وے. سو widening of roads, yes, it is important, but more important is the development of regulatory framework and understanding this issue. So this is an exercise by PIDE towards this. This is an avenue which has remained unattended. We have not focused on it. We have just focused on, getting more and more cars and driving them on road. Each house maintaining 3 vehicles maybe. موٹر سائیکلز بھی اب آ گئی ہیں اور کنجیشن میں ہم اضافہ کیے جا رہے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ ان اٹینڈڈ رہی ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کے روٹس ڈیولپ ہوئے ہیں. آئی بلیو پہلے جب وی ور دیئر تو ایک اورنج لائن شروع ہوئی, بلو لائن شروع ہوئی, گرین لائن شروع ہوئی, اور میرے خیال میں اب مزید بھی اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے جو کہ بہت جلد آئے گی, جہاں سیکٹر ٹو سیکٹر موومنٹ بھی ہوگی. آئی ایم شیور دیٹ واز پارٹ آف دا پلان اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ از بینگ ایگزیکیوٹیڈ ایون ناؤ ایز وی اسپیک. یہ سارے ہیں جو ان مسئلوں کو حل کریں گے, اور اس کے ساتھ چینج آف ایٹیٹیوڈ. اس کے بغیر نہ ہمارے ہاؤسنگ کے مسائل حل ہونے ہیں, نہ ہمارے ٹرانسپورٹیشن کے مسائل حل ہوں گے. ہمارے قانون بہت ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم اس پہ عمل ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم اپنی مرضی کریں گے اور بحث کریں گے اس کے اوپر. سو وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. سو تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار کالنگ می اوور اینڈ for this work that has been put in, which is essential and key. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Amir Ali Ahmed, for asking PIDE to do a study on this important subject of paid parking or mitigating traffic congestion through paid parking. So that's how the study began.
that while Mr. Amir Ali was Chairman CDA, he asked PIDE to do the study on developing the operational plan for paid parking and doing a feasibility study on the financial sector. And thank you, RASTA, for funding the study. So we are the 4 authors of this study. The 3 of us are present here, myself, Shaf, and Mariam, and we will be presenting. And Dr. Zahra Gardezi has contributed a lot to this study. She is away, she couldn't be here. She could have joined on Zoom, but actually she and her family is passing through emotionally and mentally very difficult times. So my prayers for her due to overall situation in the country. So that's how, but she has contributed a lot to this study, and we acknowledge her contribution. Myself, Dr. Zahra, and Shaf are from PIDE, and Mariam Akhtar Khan is an independent urban expert. She has contributed to this study. So what is the rationale for this study? The rationale for this study is that free parking is a subsidy to car owners and leads to greater car use because the land being used is free of charge. So we treat these rediwalas as encroachers, but the rich people who park their cars on urban land, on government land, they're not treated as encroachers. Rather, we actually guide them to park there. But this free subsidy, the subsidy leads to use of cars beyond the optimal limit, leading to congestion, urban sprawl, and pollution. So what paid parking can do is that paid parking can limit the car use, leading to reduction in pollution, etc. And of course, there would be a number of other benefits that I will be talking about towards the end. So this is the scope of the study. What we did was that we covered 17 markets in 66 locations. That is all the markets in Islamabad and different parking lots within those markets. And we did a survey of demand and supply, that what is the parking demand and what is the supply. We will be talking about this. Then we also conducted a survey on willingness to pay, that how much those parking their cars are willing to pay, and the result is that around 69% are willing to pay for parking. So this would be surprising. We are thinking that people would not be willing to pay, but actually they are willing to pay if parking is convenient. Then we have done a feasibility study, the overall calculations of all the operational plans, the installation of parking meters, the use of parking apps, etc. All calculations are in this book. We have also developed the operational guidelines, that what would be the size of the parking stall, what would be the size of parking stall for the cars, what would be the size of the parking stalls for the bikes, what would be the frontage, what would be the green area, etc. All these are in this book. We have also developed a payment mechanism, that is the use of parking meters, and also we are suggesting the use of parking app for payment of parking fee. And we have also suggested, beyond the already 2 operational metro lines and 3 bus lines, we have suggested 14 additional bus routes for Islamabad to ply within Islamabad. And then there are general recommendations for the study. Now I request my 2 co-authors, Shaf and Mariam Akhtar, to carry through the presentation. Thank you, Dr. Idris, for a brilliant introduction on this. So basically, just as Dr. Idris ne bhi kaha, that we started by conducting a demand and supply survey for this, right? And the purpose for that was that before we start basically giving solution, pehle jo masla hai, uski तय का अंदाजा लगाया जा सके. If we can have the presentation on the screen again. So basically, इसमें हमने जितनी भी 66 locations within the different marketplaces within Islamabad थी, उसमें हमने एक डिमांड सप्लाई सर्वे किया, जिसका मकसद ये था कि हम ये देख सकें कि नंबर 1, जितनी हमारे पास पार्किंग स्पेसेस अवेलेबल हैं उसके मुकाबले में कितनी पार्किंग की वहाँ पे डिमांड है या लोग हैं जो आके गाड़ियाँ पार्क करना चाह रहे हैं.
and how that is basically adding to the congestion, as well as کہ کس ٹائم پہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پیک کرتی ہے. ظاہری بات ہے ایک سوال جو ان گرافس کو دیکھ کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پارکنگ ڈیمانڈ اگر گریٹر ہے تو وہ ہم نے کس طرح سے جج کی. دیٹ واز بائی ڈفرینشیٹنگ بٹوین دی ڈیزگنیٹڈ پارکنگ اسپاٹس اور جو پارکنگس undesignated spots میں ہوئی ہوئی تھی. So that was how we generated the demand in this. We have all those graphs even in this presentation. We have a few. I'll basically give an explanation of these, show a couple of more and then move on to the next thing. So اوپر والی رو میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے, this is specifically for blue area. کیا HBL اور نادرا سے لے کے جو ڈومینوز پیزا ریسٹورینٹ ہے وہاں تک کی جو اسٹرپ ہے اس کے لیے. And for that جو middle والی picture ہے which basically shows the demand and supply from 9 AM to 9 PM on working days, جس کے لیے ہم نے basically Monday سے Thursday تک from 9 AM to 9 PM PIDE کے اسٹوڈنٹس نے کافی ایکسٹینسولی یہ سروس کنڈکٹ کی ہے. And in that we can see that how the demand actually increases as time goes on, and then after let's say 5 PM there's a slight decrease, اور 7 PM کے بعد جو overall supply ہے اس سے کام آتا ہے. So basically یہاں پہ ہم یہ assess کر سکتے ہیں that the major parking demand within this area is because of جو وہاں پہ offices, of course نادرا کا office بھی exist کرتا ہے, banks exist کرتے ہیں, so that is where the major demand is coming. Similarly اگر ہم evening parking demand دیکھیں سب سے right side پہ first row میں for the same area, for weekends, جو کہ ہم نے weekend کی evenings ہم نے categorize کی as Friday, Saturday and Sunday evening, and for that we conducted service from 3 PM to 9 PM. So that there is a greater, there is a significant decrease as compared to the other days, which actually establishes or shows us that the major demand in that area comes from the parkings for people coming to offices and banks and everything else. اسی کے نیچے ہمیں نظر آ رہا ہے جو اسی کے ساتھ ایک ایریا ہے ڈی واٹسن جہاں پہ لوکیٹڈ ہے, اس کے سامنے کا جو پارکنگ لاٹ ہے. سملرلی وہاں پہ ہمیں رش تھوڑا سا بعد میں انکریز ہوتا نظر آتا ہے دوپہر کے ٹائم سے, بٹ دین اگین آفیسز ٹائمنگ کے بعد ہمیں اس میں ایک ڈکریز نظر آتا ہے, وچ از سم تھنگ دیٹ وی ایکسپیرینس آر سیلز ایز ویل جب ہم بلو ایریا کو وزٹ کریں, رائٹ. سو سملرلی وی ہیڈ یہ ہمیں اگر اس میں نیچے والی سائڈ پہ دیکھیں, سو دس از ان میلوڈی مارکیٹ, رائٹ, جہاں پہ پرائمرلی آفیسز ایز سچ ایگزسٹ نہیں کرتے, وہاں پہ شاپس ہیں زیادہ تر, تو وہاں پہ دوپہر 12 بجے کے بعد پارکنگ ڈیمانڈ یعنی کہ رش انکریز ہونا شروع ہوتا ہے. ویکینڈس پہ وہاں پہ ایک ڈفرنٹ کائنڈ آف رش ایگزسٹ کرتا ہے, اور اینڈ دیٹ ہیز اٹس اون کریکٹرسٹکس ایز کمپیئر ٹو جو بلو ایریا میں ہمیں نظر آئے, رائٹ. Similarly, if we go towards F10, وہاں پہ بھی ہمیں کافی زیادہ variations نظر آ رہی ہیں, because of course F10 میں there are some office spaces, there is a lot of business activity as well. So each and every market that we served in this, we found their own very specific patterns of their weekday parking demand as well as their weekend parking demand. But one thing that was common in all of these was the fact that there was a very massive demand for parking. یعنی کہ ہم نے جتنی بھی بڑی پارکنگ اسپیسز ڈفرنٹ مارکیٹس میں بنائی ہوئی ہیں وہاں پہ there is still a shortage because the number of people coming on their own cars looking for parkings is much greater than that. But in this we came across a very you could say surprising phenomena, which we basically categorize parkings جو کہ undesignated spots میں ہوتی ہیں into two parts. One was spillover. Spillover is very simple کہ جب designated spots full ہوئی ہوئی ہیں تو ظاہری بات ہے لوگ جو ہیں وہ سڑک کے پاس undesignated جگہوں پہ جہاں بھی ان کو نظر آ رہی ہے کہ خالی جگہ وہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے, that is a spillover because of rush. But we also came across what we term as the convenience parking. Now what is convenience parking? یہ G6 اپارا کے سامنے کی پارکنگ اسپیسز کا ڈیٹا ہے جہاں پہ بلو جو ہمیں بارز نظر آ رہے ہیں they represent that the vacant spaces in designated spots, right? Whereas جو orange bars ہیں they represent convenience parking. Convenience parking is parking in undesignated spots despite having vacant spaces within the designated spots, right? So why people do convenience parking? We think there are two major reasons for that. Number one is the lack of enforcement of parking. Of course, because آپ کی ڈیمانڈ اتنی ہے, alternate means to mobility نہیں ہے, there isn't any enforcement کہ آپ نے کہاں پارک کرنا ہے کہاں نہیں. But there is also one major reason for doing that, and that is the perception of rush. کہ شاید میں اگر مارکیٹ کے اندر لے کے جاؤں گا گاڑی اور وہاں پہ ڈیزگنیٹڈ اسپاٹس پہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہاں جگہ نہ ہو, یہ رش والا ٹائم ہے, تو میں انڈیزگنیٹڈ اسپاٹ پہ کر کے جاؤں گا, اور ہمارا جو کامن فنامنا ہے کہ غلط
जगह पे पार करें, हम कहते हैं बस 2 मिनट में आए, और 2 मिनट एक्चुअली हमारे 30-45 मिनट के ही होते हैं. बट दैट एड्स ऑन टू द कन्वीनियंस पार्किंग इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. दिस इज इन F6 कोसार मार्केट एज वेल. वी कैन सी कि वहां पे भी काफी ज्यादा कन्वीनियंस पार्किंग का इशू एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ दिस. Right? So based on this entire exercise, we recommended introducing paid parking for this, right? The idea behind paid parking is not to generate revenue. Of course, that is a very good byproduct of this, of this entire exercise. But the main idea for that is to increase the cost of using car to come to various marketplaces. And for that, we suggest 3 different kinds of payment, you could say, options that could be used. Number 1, flat rate. Secondly, peak hour pricing. And thirdly, marginal pricing along with the monthly parking pass. And in that, our data also shows that 35% of car users जो हैं वो 2 घंटे से ज़्यादा एक जगह पे गाड़ी खड़ी करते हैं. And a lot of people in that, of course, would be those coming to their offices, so the cars would be parked for, let's say, 8 to 9 hours in that area. सो पीक आवर प्राइसिंग क्या है, जिस तरह हमने अभी ग्राफ शो किया आपको, सो वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू दीज सर्विस कि किस मार्केट एरिया में किस टाइम पे जो है वो डिमांड पीक करती है. सो पीक आवर प्राइसिंग कुड बी हैविंग paid parking only for a specific time period in that given market. उससे होगा ये कि people might be pushed towards not coming to that market in that time until very necessary. So rush थोड़ा सा spread out होना शुरू हो जाएगा. That is one way. And in this we also conducted a willingness to pay survey, जिसमें हमें ये नजर आया कि different areas में different किस्म के लोग यानी कि उनके लोगों की विलिंगनेस टू पे है. दिस इज बेवर्ली सेंटर इन F6. यहाँ पे जब हमने सर्वे किया, so 78% people showed their willingness to pay, that they would be willing to pay if they have a secure and safe parking available for this. But if we see in G8, जहाँ पे शायद socio-economic dynamics of people coming is slightly different as compared to those visiting Beverly Center commonly, यहाँ पे वो percentage थोड़ी सी drop होके 37.5% आती है, right? But in that we also suggested a flat rate pricing, जिसमें आप जितने भी टाइम के लिए, चाहे वो 12 घंटे हैं, 14 घंटे हैं दिन के, जिसमें आप पार्किंग पे पेड पार्किंग लगाना चाहते हैं, उसमें एक कॉमन रेट हो, यानी कि वो 30 hours, let's say 30 rupees per hour है. So every hour that you park there, you have to pay 30 rupees for that. The third is the marginal pricing, along with what we call, we have suggested a monthly pass as well for people. So this is basically एक हमें टेंथ एग्जांपल नजर आ रही है जिसमें रश जो है वो 2 different times पे पीक कर रहा है. There is a drop in between that. So we can actually, you know, to force people कि वो कम से कम टाइम लगाएं, बिला वजह टाइम वेस्ट ना करें, बिला वजह ऑक्यूपाई ना करें स्पेसेस. We can have marginal pricing. So basically जो पहला घंटा या पहले 2 घंटे हैं जब आपने पार्क किया, उसमें आप पे कम चार्जेस लगेंगे. बट इफ द टाइम इंक्रीजेस देन यू विल हैव टू पे मोर hourly rate for that. And of course monthly passes for people who are coming for offices and they need long term parking, so they can actually end up buying a monthly pass rather than having to go through the exercise of paying every day. And the question comes in all this, that where the funds for this would actually come from. What we calculated and estimated to this is that this project is actually able to generate its own revenue. यहाँ पे हमें एक पार्किंग लॉट की, जो मैंने जिक्र किया शुरू में और एक्सप्लेन भी किया, जो ब्लू एरिया में डिवॉटसन के सामने वाला है, वहां पे भी अगर हम कैलकुलेट करें तो सो द रेवेन्यू पोटेंशियल पर डे ऑफ दैट एट करंट पार्किंग डिमांड इज 69,000 rupees per day, which turns out to around over 2 million per month, right? This is an example of how we can collect different we can collect revenue through marginal pricing. That was on flat rate. ये वाला marginal pricing पे, and even in that we can collect up to over 1 million from just one parking lot at current parking demand levels per month from that parking lot, right? These are basically the net estimate revenue that we calculated based on, let's say, multiple locations, जिसमें हमें नजर आ रहा है कि अगर हम मुख्तलिफ जगहों पे करें तो हमारा कितना रेवेन्यू आ सकता है. एंड इवन इफ वी डिक्रीज दैट, लेट्स से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम पेड पार्किंग इंट्रोड्यूस करें और उससे जो ओवरऑल डिमांड फॉर, ओवरऑल जो लोगों का एटीट्यूड है कि वो अपनी गाड़ियों पे मार्केट्स में आते हैं, वो रिड्यूस हो. एंड इवन इफ दैट रिड्यूसेस इन दो स्पेसेस बाय लेट्स से 50% रश हम कम करने में होते हैं, इवन देन वी आर एबल टू जनरेट अ हेफ्टी रेवेन्यू फ्रॉम दैट व्हिच विल बी एबल टू फंड द एंटायर एक्सरसाइज इन इटसेल्फ. बट ऑफ कोर्स easier said than done. So there are a few prerequisites that we believe for its successful implementation, and I'd request Mariam to talk us through those. Thank you.
So then to take cars off the road and reduce congestion and to use paid parking as a mechanism that can enable that, we need to have these three main prerequisites. So the first one is that we need to re-optimize the use of existing parking lots. We need to demarcate our parking spots correctly. We need to have a monitoring system in place which would make use of technology as well as human resources. And we need to have a payment mechanism in place which would involve an app-based system and that would be parking meters that would accept payments in all forms, including cash, coin, and credit card. And there are different types of parking spots that you can have depending on the space you have. So perpendicular parking, for example, is one that requires quite a bit of space. It requires a two-way circulation space. It's a bit risky for car drivers because of the risk of collision. As compared to perpendicular parking, we have 30 degrees angular parking, which leaves out a bit of buffer space, but which can be used for vegetation. And it's a bit safer than perpendicular parking. This is an example of a conceptual design. This is not an architectural or engineering plan, but a conceptual design for what our parking space would look like if we were to re-optimize it. So in this particular area, which is over 45,000 square foot, you can have about 31 parallel parking spots, 30 degrees parking spots with 2 meters and 81 sensors for each one of the parking spots. And to enhance walkability in the area, you need other provisions, important provisions that are sidewalks, buffers, store frontages, bus space, and taxi stands. So this is the existing use of the land. As you can see, you don't need more than 24 feet of space for two-way circulation, but here you have an excessive space, which leads to double parking, or as we termed it, convenience parking. There's a wastage of space happening here. And so the opportunities we have here is that we can regulate the flow of traffic, cars and motorbikes, by creating one-way lanes, and utilizing vacant space that is adjacent to this existing parking lot. So we've outlined here some of the major features that you need to have in place to make this work. You need clearly demarcated entry and exit points, direction signs on the road, as well as signages. You need proper medians. These medians can help reduce the risk of flooding. You need to have proper buffers for the safety of pedestrians. You don't want pedestrians to be jaywalking across these parking lots. And this particular lot is only 2 blocks down from the Nadra Mega Center, so it's quite a busy area for pedestrians. So we need to make sure they can walk safely around here. And of course, crosswalks built according to standards, and with ramps for accessibility. So zooming in on one of the segments, your sidewalks shouldn't be 1 feet high. That makes it difficult to walk on them. Users should be able to walk, climb, get down and up from these sidewalks easily with the ramps. So they shouldn't be higher than 4 inches. And we also want to make sure we're preserving the existing vegetation. Here, we've pointed out the median. The median should be at the same level as the road, because that can maximize the flow of water into the ground and reduce the risk of flooding. And these are some examples of what your medians can look like, and even your parking stalls can look this way where possible. Here, we've zoomed in on the parallel parking. Right next to it is a sidewalk with a buffer. So yes, there is a demand for motorbikes. So, and although we're not suggesting that the entire demand be met, we're saying even if you're to meet 60% of the motorbike demand,
you'd be needing 119 motorbikes parking spots in this area, which would take about the equivalent of 25 car parking stalls. And we have another solution to reduce the number of cars and motorbikes that are coming to this area. We'll be talking about it soon. So this is the maximum size for your motorbike parking stall, but it can be as small as 3 by 8 feet for your common Pakistani motorbike. And of course, we need to create space for buses, proper bus stands, bus space, and taxis to bring in people to the market through alternate means of transport. And accessibility parking, we're suggesting should be free of cost if someone has a valid sticker or permit on their car. One of the key things accessibility parking has is a boarding area, which can make it easier for people to get off their cars. And by marking your spots with numbers, you can create a link between your parking meters and the parking spot. You can have metal tags too, if not markings on the ground. And your parking meters shouldn't be placed in the middle of a sidewalk on the road. They should be on a side, not obstructing the flow of pedestrians or the traffic. And this can create space for other street furniture such as dustbins and street lights and benches. Here's your 10 feet wide crosswalk with ramps. They're not very steep ramps. It's a low gradient ramp. Bollard lights can help people where to go, direct people in the right direction. A clearly marked no entry sign, thermoplastic planes, signage. You can use all of that to make it clear. Payment options. I talk about the meters and Shah can talk about the apps. So there are a number of meters out there. We've chosen this one because it accepts all types of payment methods. It's very durable, heat and cold resistant, and it costs about $3,500 US for 50 sets. And it can run on solar power when we have power outages. We have some other examples that one of them is more expensive than the previous one. It accepts other modes of payment, such as contactless payment. We have one option that's becoming obsolete, but it's cheaper to use. And then a fourth option that's not as durable. Oh, so Shah can talk about the app that will link these meters for paid parking. Right, so obviously what we suggest is, and recalling one of the discussions that we were having when we were preparing this report, एक जगह हमने presentation दी, and we were talking about this all, and someone in that suggested कि हाँ ये तो बड़ी जल्दी हो सकता है कि इसके ये किसी को contract दे दें और वो वहाँ पे implement कराएंगे, इस तरह होता है. But what we are suggesting is basically modernizing this entire system, and that is through the use of technology, reducing human-to-human contact, of course, and also making it easy for people to pay. One way is meters, but that of course could actually lead on towards increasing rush on those meters and queues. So we also suggest having an app-based payment mechanism. So if someone does not want to pay through the meters, they can pay through their own mobile phone while parking. And of course that entire data will be centrally integrated and will have live data updates on both those places, so that there isn't any, let's say, double booking of any particular spot. So for that we developed a small prototype of what we think an app would look like. Of course, there's a lot of improvement that can be done, but basic features are, of course, being able to look at the history of transactions that we have done regarding paid parking, being able to book with very ease, a new parking spot where you can enter your vehicle number, you can enter the time that you're going to be parking there for, and of course, as we talked about, having marks spotted, indicating each and every parking spot, and that is so that people can actually indicate where they have parked their car while making that payment in itself, and of course, having multiple payment options in that through credit card or debit card or mobile wallets like EasyPaisa or Jazz Cash. But in that, there's also one more thing that we say, that it could also help in enforcing this entire thing, because we can have an application for the traffic police as well, where they can have live data for them, where they can see which car has been
part which has been paid for, and maybe which has done an, you could say, an overrun of the time. So let's say if they have paid for 1 hour but they have been parked there for 2 or 2.5 hours, so they can actually see that data and generate challan. They do not have to necessarily wait for the driver of that vehicle to come. Instead, they can generate an e-challan directly from that, right? Being able to do that from that app, and of course with help of CCTV cameras, with help of that app, the human to human contact would be reduced, but that enforceability would actually be more efficient in that. So what, and in the long run, of course, what can also be done is installing parking sensors, as is done globally, on each and every spot, so that there is live monitoring and very minimal human to human contact, and of course you have real time data as well for that. So those are how we think that it's important to have the payment mechanism for the paid parking. But it's also important that we create a lot of awareness regarding that among the business community, among the people who are going to be coming there, about why this is a necessary step from an economic point of view, from a public point of view, for managing the rush in the markets. But it's also very important that we develop you could say alternate mobility means in that, and one of the major ones in that is the public transport provision. So when we talk to the people while conducting these surveys, we ask them what are the major reasons that would actually push them for leaving their own cars at home and instead coming on towards and using public transport. So ye hai based on how they ranked the most important features, and the most important features that majority of the respondents said was and that was connectivity between home and market areas, right? So right now Islamabad mein 5 mukhtalif metro lines pe hain, but they're all serving people coming from outside of the city within the city. There isn't any metro line that is serving people for traveling within the city as well, whereas our data shows that almost 50% of the people are coming by traveling between 10 and 30 minutes, यानी कि वो इस्लामाबाद के ही किसी एक सेक्टर से आके दूसरे सेक्टर की मार्केट प्लेस में या ऑफिस जो उनका लोकेटेड है वहां पे जा रहे हैं. The rest of the 50% are coming either traveling less than 10 minutes, यानी कि वो बिल्कुल immediate साथ वाले एरिया से आ रहे हैं, या वो outside of Islamabad से आ रहे हैं. So that entire 50% population is actually not catered for in the existing metro lines, and that is why we have suggested 14 public routes on within Islamabad, and Mariam will actually explain how they're going to work. Yes, so there are 3 important considerations we need to keep in mind to make this work. The first is that we need to connect our markets to the residential area, and this is absolutely critical to bring in your ridership. And people shouldn't have to walk more than 10 minutes to get to access public transport. And the ability to travel fast from one point to another isn't always as important as being able to access public transport conveniently by walking. And the second thing is to prioritize routes that serve higher population densities and connect hospitals, schools, and parks. And thirdly, you need an interconnected sidewalk network for pedestrians to make this a comprehensive system. This would be your overall public transport route map for Rawalpindi with connections to the outskirts, including Bharakau, Tarnaul, and Rawat. So we've mapped out existing lines by the CDA, ones that are planned by the CDA, and thirdly, the ones that PIDE is proposing. So just taking a look at one of them, the one at the top in magenta, shuttle number 1. It extends from Shah Aladita in D12 and goes all the way to Park Secretariat. It has multiple connections with other lines. And so together, these lines are well connected. You can see in the report where they intersect. And we've made sure that all of the major lines are connected to these smaller lines, including the red metro line and the newer orange metro line. And for the dark blue line metro station PIMS to T-Chalk, we're proposing an extension all the way to Rabat. Right, so of course public transport is one way of introducing alternate mobility means, but not the only one. And I think going on in the future, we can consider multiple other options that are practiced globally as well. One of them is odd even car rationing, basically where we designate कि कौन से दिन पे कौन से नंबर की गाड़ियाँ जो हैं, let's say Monday
और वेनेसडे और फ्राइडे को ऑड नंबर की गाड़ियां जो है वो चल सकती हैं. ऑन ट्यूसडेज एंड थर्सडे दैट कुड बी इवन नंबर. बट ऑफ कोर्स फॉर दैट इट्स इंपॉर्टेंट कि उससे पहले आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक नेटवर्क हो जिसको लोग यूज कर सकें. अलॉन्ग विद दैट वी कैन encourage carpooling through having various applications by introducing congestion charges and high occupancy lanes. यानी कि let's say if there is someone who is एक ऐसी गाड़ी है जिसमें 3 या 4 लोग बैठ के जा रहे हैं, so that could pass through a speed lane or maybe free of paying toll. लेकिन अगर कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें 1 या 2 लोग बैठे हुए हैं, then they'll have to pay congestion charges. This is something that can be implemented on major arteries, let's say like Islamabad Expressway or Srinagar Highway, etc. And then, of course, the concept that Sir Amir also talked about, reversible lanes, something that can be very easily, you could say, used on the signal-free corridors like Islamabad Expressway as well as on the Srinagar Highway, something that is practiced globally but also is practiced since the last couple of decades in Karachi on the II Chandigarh road as well, concerning because एक जगह जहाँ पे आपका मॉर्निंग रश है और दूसरी साइड पे आपका इवनिंग रश है, वहाँ पे ये बड़ी इजीली और बड़े फ़ायदेमंद तरीके से implement हो सकती है. So this is basically an overall summary of what we have done in this, and I hope that you all will read this report, and we hope that this will actually go on into implementation. So I think Dr. These final words from you. Next slide. So, no, oh, you have missed this. So, in conclusion, I would say that there are number of advantages. It's paid parking is a win-win situation for everyone because it would lead to reduction in pollution. It would lead to mitigating traffic congestion, and it will lead to, as Mr. Amir Ali said, that Srinagar Highway is 10 lane road, and still there is congestion. The reason is the traffic is constantly increasing, and then we are leading to signal-free roads and flyovers, etc., etc. These all would not be needed if we are able to. And the solution is not to build signal-free corridors and flyovers. The solution is to mitigate traffic, and this would only be possible if we introduce paid parking, number one, and number two, if we have an efficient transport system for providing alternate means of transport to the commuters. That's all from our side, and I would say that this study has been undertaken in active collaboration with the CDA. There were several meetings at the CDA, and Mr. Amir Ali was kind enough to chair at least 2 of these meetings, and he also invited during these meetings the IG traffic and the SSP traffic and the Deputy Commissioner Islamabad. So the point I want to make is that all the stakeholders were consulted and their suggestions were incorporated in the study, and that's how we have developed. One stakeholder that need to be consulted is, as we have mentioned in the study, is to conduct informational campaigns. So create awareness about the benefits of the study, so that there is a possibility that the shop owners might feel that they would be hindered due to their customers might decrease. But in fact, the customers of the shop owners would increase. Number one, due to convenient parking, and number two, due to the availability of public transport. So paid parking is basically a win-win situation for everyone. Thank you all for listening. Thank you. Any questions, any thoughts? पहले इस सेशन करने से पहले पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में जो पहले एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, लाइक लाहौर पार्किंग कंपनी एंड अदर्स, उसका कुछ स्टडी किया है कि व्हाई डिड दे नॉट सक्सीड? बिकॉज़ ये फिगर्स तो आप 5 करोड़ की दिखा रहे हो, प्लस 3 मिलियन की, और तो बिलियंस दिखाए गए थे जब लाहौर पार्किंग कंपनी was created and all metered parking and liberty and everything. So where is that billions of rupees? Did it come to municipal corporation or not? Perhaps one reason could be the absence of an efficient transport system. So that's why we are to supplement the paid parking, we are also suggesting the introduction of efficient public transport. So unless the alternate means are available to the commuters, the people would not shift from, not reduce the car use. लाहौर पार्किंग तो वो पार्किंग प्लाजा बना रही थी. नहीं सर, पूरे का पूरा लाहौर पार्किंग जो है, that was handed over to a new company was formed in the public sector. So they started with a lot of paid parking and meters and liberty and at many other places.
It never succeeded. So what I'm saying is why we need to study why it did not succeed. I think I'll tell you, I'm a Lahori. I've never paid for Lahore. वो 20 रुपए दे देते हैं जो ठेके वाले को, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता. तो जो receives the bill, for example, पूरी दुनिया की जो story है वो ये है, unless you have street parking enforced, वो Mitigation वो बनाने की जरूरत ही कोई नहीं, unclear बनाने की जरूरत कोई नहीं. Because if I have free parking, why should I go pay? तो जो प्लाजा बनाया था लिबर्टी के पास, तो बिल्कुल यूजलेस है. वहाँ कौन के रोकेगा गाड़ी करेगा, वहाँ सिर्फ एक ही बेचारे हमारे दोस्त के बच्चे की सुसाइड होगी, वहाँ तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, उसकी कोई यूज नहीं है. बट दे डिड नॉट हैव एनफोर्स्ड पार्किंग एनीवेयर इन लिबर्टी. सिर्फ वो मेन जो पार्क था ना उसके अंदर था, बाहर तो कुछ भी नहीं है. मतलब अगर आप चले जाए दूसरी तरफ अल्फता की तरफ, स्टिल रैंडम पार्किंग. So there are more than almost 100 paid parking areas designated in Lahore, and Mall Road पर भी है, गुलबर्ग में भी है, शादमान में भी है, and they were implemented and enforced by the Lahore Parking Company. And when the company was created, there was some kind of study that showed around 3 billion estimated revenue, etc. The fact is perhaps not a single rupee has been received by the municipal corporation so far. So I was only suggesting that before looking at these 50 million per month, probably a little bit research on what the why Lahore Parking Company could not generate those billions. There must be some. Gee, anybody else? Folks, बोलिए. अस्सलाम वालेकुम सर. सर रिजवान नाम है, मैं एक्चुअली बाय प्रोफेशन पैनल हूँ, लेकिन बीइंग द सिटीजन ऑफ इस्लामाबाद दो तीन मेरी सजेशंस इसके अंदर ये थी कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया कि पेड पार्किंग जो है इट इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन टू रिड्यूस द कंजेशन इन इस्लामाबाद. We have many experiments in the past in Lahore जहाँ पे पेड पार्किंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की गई थ्रू डिफरेंट पार्किंग कंपनीज, लेकिन सोल्यूशन कंजेशन इज रिमेन्स देयर. तो आई थिंक एक सजेशन ये है इसके अंदर कि इंस्टेड ऑफ इनफैक्ट वी विल हैव द पेड पार्किंग इस्लामाबाद, उसके साथ साथ हमें लैंड यूजेस को भी रेगुलेट करना चाहिए. हम लोग इस्लामाबाद में जब एक पार्किंग प्लाजा या ब्लू एरिया जब प्लान्स वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हम एक रिक्वायरमेंट्स हमारी ट्रेडिशनली चलती आ रही हैं, पर कवर्ड एरिया हमारा एक्सटेंडेड है कि हमने इतनी पार्किंग स्पेस हमने छोड़नी है. आई थिंक ये चीज़ काफ़ी हद तक अब पुरानी हो चुकी है, एब्सोल्यूट हो चुकी हुई है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लैंड यूजेस हमारे ऐसे आ गए हैं यहाँ पे, स्पेशली इस्लामाबाद डेवलपिंग सिटीज़ हैं हमारे, कि एक एक लैंड यूज आपका मल्टीपल कार्स जनरेट कर रहा है. फॉर एग्जांपल मैं दो हमारे लैंड यूजेस ऐसे हैं, जीटी रोड के बाद हम जाएं वहां पे इम्तियाज जनरल स्टोर है. जैसे ही वो लैंड यूज वहां पे जनरेट हुआ, उस सिंगल लैंड यूज ने पूरी की पूरी जीटी रोड ब्लॉक कर दी. जो पार्किंग रिक्वायरमेंट्स थी वहां पे एब्सोल्यूट हो गई, वहां पे हमारी खत्म हो गई. इसी तरीके से गुलबर्ग में आपका इम्तियाज आया, वहां पे कंप्लीटली एक लैंड यूज ने सारे का सारा सिनेरियो चेंज कर दिया. तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस कमर्शियल लैंड यूज रेगुलेशंस जहां पे हम ड्यूरिंग द अप्रूवल ऑफ द बिल्डिंग प्लान हम ये सजेस्ट करते हैं कि इतनी पार्किंग स्पेस हमने कर ली है, आई थिंक द डेवलपमेंट अथॉरिटीज शुड रेगुलेट द डिफरेंट लैंड यूजेस. फॉर एग्जांपल if any land use like an imtiaz or anything wanted to open that outlet over there, it should take a permit from that authority. Although the building plan is approved, but I think it's very necessary that we should have these sort of permits as well, that the traffic management wing of the CDA or the Islamabad police should have studied what are the impacts of that particular land use for this activity, number one. And second is, you have showed that there are different, you have shown different pricing mechanism. For example, you have shown for 1,500 rupees per flat, per parking for the flat month. I just want to comment on it. In fact, it's a query. These rates are based upon some sort of cost-benefit analysis. For example, what are the initial costs of this entire system?
and then we have what is the operational cost, and based upon that you have derived these costs. So are these rationale based, or you have just pick up these costs from various different like in case of Lahore? I just want to ask this. जी वो कॉस्ट कैलकुलेशंस हमने दिखाई थी उसकी बिल्कुल, और जो पार्किंग के रेट्स हैं 30 रुपए या 50 रुपए दीज ये आ रहे हैं विलिंगनेस टू पे सर्वे से, और जो बाकी कॉस्ट कैलकुलेशंस हैं कि मीटर की कॉस्ट कितनी है, ऐप की कॉस्ट कितनी है, ये सब हमने कैलकुलेट करने के बाद जो है वो नेट रेवेन्यू जो है कैलकुलेट किया। इसमें ये भी जी प्लीज पॉसिबल है कि जब पेड पार्किंग इंट्रोड्यूस करें तो पार्किंग रिड्यूस हो जाए, कम्यूटर्स रिड्यूस हो जाए, तो अगर वो 50% भी हो जाए तो फिर भी हमने दिखाया कि फिर भी प्लान वायबल है। लेकिन असल मकसद जो है पेड पार्किंग का वो पार्किंग रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, वो ट्रैफिक मिटिगेशन, कि पार्किंग को आप इतना महंगा कर दें कि लोग गाड़ी ना निकालें, और दूसरे बाहर के मुल्कों में ये है। इसमें एक चीज, एक तो मैं फराज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम माइक के पास आ जाएं। सीडीए की नुमाइंदगी तो आप ही कर रहे हैं, बिल्कुल, मैं तो बिस्प की नुमाइंदगी कर सकता हूँ, इस सेक्रेटरी बिस्प, मैं सीडीए के बारे में तो नहीं कह सकता, बल्कि सवाल ही पूछ सकता हूँ। दो बातें आपने कही हैं, आप अर्बन प्लानर भी हैं, अच्छी बात आपने कही, लेकिन जो एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी ना, आपने पर्टिकुलर एक एंटरप्राइज का नाम लिया, अब उसमें सीडीए की प्लानिंग रेगुलेशन से ज़्यादा उसकी किस्मत का कसूर है। मैंने F8 की मिसाल दी थी, अब F8 में एक सेंटोरस है जिसके इर्द गिर्द सारी गाड़ियां आ जाती हैं, पर उसी के सामने एक मॉल है बना हुआ जो अभी तक खाली पड़ा हुआ है, वो बिल्डिंग बनी हुई है, अब उसकी किस्मत है। अब हम ये अप्लाई नहीं कर सकते कि जी वहाँ 40,000 गाड़ियां डेली आ रही हैं, दूसरे में रिक्वायरमेंट 4,000 की थी। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड, ये जो पेड पार्किंग वाली चीज़ है ना, ये इस्लामाबाद में हमें कंपेयर टू लाहौर थोड़ी सी ज़्यादा एडवांटेज इसलिए हो सकती है कि एटलीस्ट जोन 1 प्लान्ड सेक्टर है। अगर हम टेक्निकलिटी में जाएंगे ना तो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन फराज के पास जब ये नक्शा जाएगा वो कहेगा जो आपने गाड़ी का टर्निंग रेडियस दिया ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है, इस पे गाड़ी हम अप्रूव ही नहीं करेंगे। देयर इज अ सर्टेन रिक्वायरमेंट, 20 बाय क्या है, 20 फीट बाय क्या होता है आपके, जहां नक्शा जब अप्रूव करते हैं पार्किंग के लिए जो एक स्पॉट होता है 9 बाय 16, 8 बाय 16, सो 8 बाय 16 इज प्रीटी, अगर उसे आप अप्लाई करते जाते हैं फिर गाड़ियों के डिफरेंस वो फिर हम क्या यहाँ इतनी गाड़ियां नहीं आनी, लेकिन एक एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं कि हमने पूरे ब्लू एरिया को पार्किंग एरिया भी बना दिया और डबल पैरेलल ट्रिपल पार्किंग और करते हैं, उसमें हमें कोई उसमें एहसास नहीं होता, हम कहते हैं नहीं गाड़ी खड़ी करके जाएंगे, और लड़ते भी हैं। और फिर एक आदमी निकलता है कहीं से, जैसे वो लाहौर में भी होता है, जो 20 रुपए आपसे लेके चला जाता है, जो आपको समझ नहीं आती है कि ये इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, इसको किसने ऑथराइज दिया, और उसे हम 20 रुपए दे किस चीज के लिए रहे हैं। सो जब ये एक ऑर्गेनाइज स्टेप ली जाएगी, जिस वजह से इन्होंने डी वॉटसन वाला एक वो जो एरिया लिया था, वो एक ऐसा एरिया जो मैनेजेबल एरिया है, वो मैनेजेबल एरिया से जब आप शुरू करेंगे वो अपना ही पायलट होगा, टेस्ट केस होगा, चलता है नहीं चलता, अगर नहीं भी चलता प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो हमने कुछ तो करना है। इसका ऑल्टरनेट क्या है कि जो ऐसा ही हम चलने दें। सो लेट्स ट्राई इट आउट एंड लर्न फ्रॉम इट। दूसरा जो अभी एक बात भी की थी कि यहाँ इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, सीडीए की और एमसीआई भी, कि यहाँ पूरी चीज़ को आउटसोर्सिंग की ज़रूरत शायद उस तरह ना पड़े अगर ये एफर्ट करें। इन्फोर्समेंट इज़ एसेंशियल। अगर पार्किंग हमने, बल्कि मुझे याद पड़ता है जब मैं था वहाँ तो हमने कहा था कि हम पार्किंग प्लाजाज में, अब ये पॉलिसी सीडीए की होगी, अब क्या बनाते हैं, इफ़ यू रिकॉल हम डिस्कशन में ये कहते थे कि जो पार्किंग प्लाजाज है वहाँ हम फ्री पार्किंग की इजाज़त, नहीं सॉरी, हम पार्किंग स्पॉट्स पे ये जो डेवलप किए जा रहे हैं इनिशियली फ्री पार्किंग की इजाज़त देंगे, और दूर जो कर रहा है उसको चार्ज करेंगे, सो रिवर्स सब्सिडी देंगे कि यहाँ खड़ी कर दो। हमें इस्लामाबाद में बिकॉज ऑफ दी वो एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ कमांड, बिकॉज चेयरमैन सीडी इज ऑल्सो द चीफ कमिश्नर ऑफ द सिटी, वो पुलिस को भी इन्फोर्स करवा सकता है कि थोड़ी बहुत सख्ती की जाए। जहाँ लाहौर के केस में आपको चीफ मिनिस्टर तक या उस तक जाना पड़ता था, बिकॉज देयर इज डिफरेंस ऑफ कमांड, क्योंकि हर चीज़ डिसीजन के लिए एट द हाईएस्ट लेवल जाना पड़ रहा होता था। यहाँ इट एंड्स एट द चीफ कमिश्नर्स ऑफिस, एट द चेयरमैन सीडीएस ऑफिस। इफ ही रियली ट्राइज दिस कैन बी डन। सो मकसद सिर्फ ये था कि एक एक्सरसाइज की जाए, पता तो चले, मैप तो किया जाए कि क्या क्या इश्यूज हैं, और अनअटेंडेड चले आ रहे हैं अब तक, हमने इन्हें अटेंड करना है। और जो वो वाली बात है ना, मैं 4 साल रहा हूँ,
یہ لوگ ابھی بھی CDA کو رن کر رہے ہیں. جو ایک ہم کہتے ہیں نا پارکنگ ہونی چاہیے, یہ کم ہے پارکنگ. دیر از نو اینڈ ٹو دیٹ ڈبیٹ. اس کا کوئی حل میرے نہیں, آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں. وہ ایک آرگومنٹ ایسا ہے جس کا جواب کسی کے پاس کتنی پارکنگ ہونی چاہیے. پھر آپ پارکنگ ہی پارکنگ بنا دیں کہ اگر ہم سینٹورس کو یا امتیاز جنرل اسٹور کو بینچ مارک لے لیں گے تو ہم ہر ایک سے کہیں گے کہ 12 منزلیں پارکنگ کی بناؤ, اور وہ خالی پڑی رہیں گی. اس کی بھی ایک کاسٹ ہے. جو ابھی بات ہوئی ہے پہلے, لینڈ از سو ایکسپینسو ان اسلام آباد. انہوں نے بات کی کہ 15-20 کروڑ روپیہ وہ ہے ریزیڈینشیل پلاٹ کی, یہ آکشن کرتے ہیں CDA والے. 1 ارب روپیہ پر کنال کمرشل کی, یہی ہے رفلی. سو آپ سوچیں وہاں بھی 70% تو لینڈ لے جاتی ہے. تو ہمیں اس کی یہ بھی لینڈ لے کے جا رہی ہے جو گاڑیاں کھڑی ہو رہی ہیں. سو وی ہیو ٹو اس کے اندر ان کو ہم نے ایک کوئی چارج لگانا ہے, کوئی چیز ایسی کرنی ہے کہ وہ ڈسکریج ہوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف آئیں. اور پبلک ٹرانسپورٹ کی اویلیبلٹی اس کے ساتھ ہے کہ اگین اسلام آباد کا کلچر ڈفرینٹ ہے. اسلام آباد میں جب یہ سیکٹورل پہ اسٹڈی بھی ہو رہی تھی اور اب جب یہ ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں, اسلام آباد میں آپ کو وہ والا نہیں نظر آئے گا کہ ہر ایک نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے ہم بھی یہاں سیکریٹریٹ میں آفیسز بھی آ رہے ہیں, وہ بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں آ رہے ہوں گے. یہاں وہ والا ایشو اتنا زیادہ اسلام آباد میں نہیں ہے جو لاہور میں شاید ہوگا یا کسی اور کراچی میں ہوگا فار دیٹ میٹر. اس شہر کے کلچر میں تھوڑا سا فرق ہے جس کا فائدہ ہمیں اٹھا لینا چاہیے, اور پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر انٹرونشن کا رزلٹ لنک ہوگا اس سے پارکنگ سے. 14 جو نئی روٹس آپ نے ریکمینڈ کی ہیں اسٹڈی والوں نے, ریسرچرز نے, وہ سارے سیکٹرز میں ہی کی ہیں. تو سیکٹرز کے علاوہ آپ کا جو ہے چک شہزاد اور ایریا ہے, یا یہ جو ٹیچو کی طرف جو ایریا ہے جہاں پہ جو ایک روٹ چل رہی ہے بلو لائن کی, تو وہاں پر بھی روٹس ہونے چاہیے, وہاں پر بھی اسٹڈی ہونی چاہیے. وہاں پہ پارکنگ وغیرہ کی کیا جو ہے لوگوں کو ایشوز ہیں اور لوگ پے کریں گے یا وہاں پہ فیزیبل ہے. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو بائک اور سائیکلس کا ریٹ آپ نے نہیں دیا. 30 روپے اگر کار کی ہے تو اس کا ریٹ بائک کا تو 10 روپے ہونا چاہیے. اس طرح مطلب وہ بھی, اور جو ہے ابھی سوال تھا وہ میں ذہن سے نکل گیا. بائک کا ریٹ تو کم ہی ہوگا بالکل. اور روڈس کے بارے میں جو ہے مریم آپ بتا سکتے ہیں. ہم نے یہ پائلٹ بیسس پہ ایسے کیا, لیکن مریم ڈیٹیل میں دیتے ہیں. جی, جتنی راؤٹس ہم نے دکھائی ہیں وہ ٹینٹیو بس اسٹاپس مارک کر کے دکھائی ہیں. تو اس پہ فردر سرویز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ واقعی ڈیمانڈ کتنی ہے, کتنا فریکوینٹلی بس کو رکنا چاہیے, یہ اور انویسٹیگیٹ کرنے والی باتیں ہیں. لیکن ہم صرف یہاں پہ ہمارا مقصد تھا کہ کنیکشنز ہونے چاہیے تاکہ جہاں پہ یوزرز ہیں ان تک تو پبلک ٹرانسپورٹ پہنچے. تو یہ چیز ہم ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے یہ راؤٹس دکھا کے. تو ہم نے کمپریہنسو پلان یہ بالکل نہیں ہے, اس پہ فردر اسٹڈی سروس ہونے چاہیے, ٹریول ڈیمانڈ, فریکوینسی, ڈسٹینس, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. راستہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اوور آل آپ اسٹڈی پہ کچھ کہنا چاہیں گے یا پارکنگ پہ؟ تھینک یو ویری مچ سر. اس میں 2 چیزیں جیسے آپ نے کنکلوڈ کیا تھا کہ ایک تو ہم پیڈ پارکنگ دیں, دوسرا ہم اس کو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم دیں. میرا خیال ہے کہ پہلے ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو امپروو کرنا پڑے گا تاکہ لوگ پھر سکسیزفلی آپ کا پیڈ پارکنگ جو ہے نا وہ چلے گا. پہلے ہمیں لوگوں کو سہولت دینی پڑے گی اور اس کے بعد ہمیں ٹیکس کی طرف لے کے آنا پڑے گا یا میٹیگیشن میئر کی طرف لے کے آنا پڑے گا. بس یہ میری وہ ہے. مجھے ایک بات کبھی سمجھ نہیں آئی کہ جب بات ہوتی ہے Why would he come to? مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیوں. اس سے پیسے تو لے لیں کم از کم ہم. وہ تو دندناتا پھر رہا ہے جس کے لیے ہم انڈر پاسز بنا رہے ہیں, فلائی اوور بنا رہے ہیں, وہ 4 لیف کلوورز بنا رہے ہیں, اس سے کچھ تو ہم لیں. اس سے تو ہم کچھ بھی نہیں دے رہے ابھی. وہ تو ماشاءاللہ یشی کر رہا ہے مفتی. تو ہم تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں, اور جو ایکسپیرینس دنیا کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کنجیشن ریلیف کرنی ہے تو پارکنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کیونکہ جب بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اگلے اینڈ پہ اس نے پیسے دینے ہیں تو پھر خود ہی سوچ کے گاڑی چلاتا ہے. جب کہ اس کو پتا ہے کہ اگلے اینڈ پہ فری ہے تو اس نے پھر سوچنا بھی کبھی نہیں. پلس اس کو پتا ہے کہ یار میرے لیے سگنل فری کوریڈور بھی بنا ہوا ہے, میرے لیے یہ بھی بنا ہوا ہے, میرے لیے وہ بھی بنا ہوا ہے. تو ساری سہولت تو گاڑی والے کے لیے. نمبر 2, پبلک ٹرانسپورٹ کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, فار ایگزامپل پیدل چلنا اور وہ کرنا, سائیکل چلانا, وہ بھی ایک آپشن ہے.
दैट्स ऑल्सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अब सारे शहरों में इंक्लूडिंग, मैं हैरान हूँ कि न्यूयॉर्क के फार फ्लंग सबर्ब में, वाशिंगटन के फार फ्लंग सबर्ब में हर जगह साइकिलें लग गई हैं. लोग गाड़ी पार्क के साइकिल लेके चल जाते हैं. अगर फॉर एग्जांपल मुझे भी तक याद है, एम्बेसडर जो यहाँ तक यूएस का, उसने मुझे लॉन्ग टाइम को बताया था, दिस अबाउट 15 ईयर्स को, जब मैं प्लानिंग में था, उसने बताया था कि भाई मैं तो गाड़ी रखता ही नहीं डीसी में. मुझे अगर स्टेट डिपार्टमेंट से जाना हो, डिफेंस डिपार्टमेंट या यूएसएड के दफ्तर जो उसके रूट थी, कहता सामने साइकिल खड़ी है, मैं साइकिल रेंट करता हूँ, चला जाता हूँ. रेंट भी नहीं करता हूँ, पहले 20 मिनट फ्री हैं, तो पहले 20 मिनट कहता है मैं वहाँ जाके साइकिल खड़ी कर देता हूँ, मैं पहुंच जाता हूँ मीटिंग के लिए. मैं मीटिंग के लिए कहता है गाड़ी में चलता ही नहीं. और अब तो ये रूटीन हो गई है कि अगर आप बिल्डिंग यहाँ सेक्रेटरीट से फॉर एग्जांपल अगर आपने जाना है, लेट से अब यहाँ से अगर पी ब्लॉक से ए ब्लॉक में जाना है तो हम गाड़ी में जाएंगे, ठीक है ना. अगर यहाँ 4 साइकिलें सामने खड़ी हो, हम साइकिल पे चल जाएं. अगर एम्बेसडर्स कर सकते हैं यूएस में, सेक्रेटरीज कर सकते हैं, तो हमारी तो नवाबी ख़त्म नहीं होती कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए तब हम ख़त्म गाड़ी छोड़ेंगे. लैंड क्रूजर वाला तो कभी भी गाड़ी नहीं छोड़ेगा, उसको पैसे, मुझे समझ नहीं आती हमारी हम क्यों नहीं उसको चार्ज करना चाहते हो, ये बताइए. एक और चीज़ इसी से, एक अगर हम सब चीज़ देखें जो हम सब यूज़ कर रहे हैं और जो हम पहले आज से लेट्स से 5 years बैक नहीं करते थे, पार्किंग ना होने का जो ऑल्टरनेट कारोबार निकल आया वो वैले का निकल आया है. हम अपनी, चाहे वो गाड़ी हमारी 35 लाख की है या 3.5 करोड़ की है, हम उसे चिट पकड़ा देते हैं और चिट लेके चले जाते हैं. हम ये भी नहीं सोचते कि वो चिट लेके गाड़ी लेके गायब हो रहा है, बिकॉज देयर इज अ नीड. ये सबसे, मैं जैसे देखता हूं ना कि हम जब F6 में जाते हैं बड़े आराम से उसे देके तसल्ली हो जाती है, लेकिन हमें ये तौफीक नहीं होती कि हम अगर F6 के किसी रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं तो हम मिस्टर बुक्स के पास गाड़ी खड़ी कर दें. हम नहीं करते, हम वो वैले के पास चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं कहेंगे कि यार दूर, और जो हम में से दूर खड़ी करके आता है, एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो, तो हम मायूब समझते हैं कि तुमने वहां क्यों गाड़ी खड़ी की, तुमने वैले को नहीं दिया. यानी वो समझा जाता है कि 100 रुपया बचा रहा है. दिस इज द परसेप्शन इन आवर सोसाइटी. जो मैंने पहले बात की थी, कल्चर बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है. वो सोच ये है कि हम वैले को आराम से जाके चिट देते हैं, वो गाड़ी लेके चला जाता है, वो लेके जाए और गायब हो जाए वो भी नहीं सोचते. हम दूर खड़ी करते हैं, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट. 4 दिन पहले की बात है कि दूर खड़ी की, तो वो F7 में, मैं एग्जांपल देता हूँ, F7 में रेस्टोरेंट्स हैं, एक जगह पे हैं, एक वो एनक्लेव बनता है जहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं. उससे आगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड है और एक और जगह है जहाँ रात को, शाम के वक्त कोई गाड़ी नहीं खड़ी होती. जितनी गाड़ियाँ खड़ी करनी चाहें आप कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू वॉक. 4 मिनट होंगे मैक्सिमम या 3 मिनट होंगे, लेकिन वहाँ कोई गाड़ी नहीं खड़ी करता. तो वहाँ गाड़ी कौन खड़ी करता है? रेस्टोरेंट के बाहर आप वैले को देते हैं, वो वैले गाड़ी लेके जाता है और उधर खड़ी करके आ जाता है. सो वी देयर इज अ डिमांड. वी आर पेइंग फॉर पार्किंग. इन फैक्ट व्हेन वी पे टू द वैले, अगर हम पार्किंग मीटर्स होंगे, ऑर्गेनाइज पार्किंग होगी, हमारे कल्चर में आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएगी. कोशिश तो करके देखें. सो ये कोशिश है, काविश है इनकी कि एक सही डायरेक्शन में चलने की कोशिश करें. इसमें इंप्रूवमेंट आएगी, इसके अंदर चेंजेस आएंगी, इसमें कई चीज़ों को बदलना भी पड़ेगा. इसकी एक छोटी सी मैं करोलरी बता दूं जी, क्योंकि मुझे तो तोशा खाने से कुछ नहीं मिल सकता, तो मैंने ये स्मार्ट वॉच ली हुई है क्योंकि सस्ती बहुत है. तो एक चीज़ मैं देखता हूँ, जब मैं यूरोप या अमेरिका जाता हूँ तो इस पर स्टेप्स ये गिनती है, तो मेरे दिन के 15,000 स्टेप्स ऐसे ही हो जाते हैं, गाड़ी चलाऊँ ना चलाऊँ. अमेरिका में कम होते हैं, यूरोप में तो एकदम हो जाते हैं 10-15,000 स्टेप, बिकॉज चलना पड़ता है. यहाँ तो मैं कोशिश भी करूँ तो मेरे 4,000 स्टेप से बड़ी मुश्किल, मैं फिर जिम जाना पड़ता है, फिर और कुछ करना पड़ता है. तो पैदल तो हमने चलना ख़त्म ही कर दिया. आई डोंट सी व्हाई वी डोंट वॉक. दैट्स अ साइड क्रॉलरी. बिल्कुल जी. Sir, thank you, Shah, for everyone. I have more like a question and a suggestion. क्योंकि आप बार-बार फरमा रहे हैं कि हमें नोवेल आइडियाज़ की तरफ जाना चाहिए. तो इंस्टेड जैसे कि गूगल मैप्स ने हमारे रास्ते बहुत आसान कर दिए, हम क्यों ना गूगल ये इस तरह की कोई ऐप बताए जो हमें सिस्टम को उसके ऊपर छोड़ दे, और जब मैं बताऊं कि मैंने चाय खाना F6 जाना है तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करने लग जाए कहाँ पे पार्किंग स्पेस है. इंस्टेड कि हम सारा कुछ दोबारा बनाएं, तोड़ें, सेंसर्स लगाएं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. बट गूगल कैन डू दैट वेरी इजीली फॉर अस. जैसे शाप ने बहुत क्रिएटिव इमेजेस बनाए, सो वो ही ऐप हमें बता दे. जैसे इंडिया ने अपनी हॉच पॉच को बेचना शुरू कर दिया, उसने उसको फिक्स नहीं किया, तो उसने बताया कि दिस इज द इंडियन वे ऑफ लिविंग, और जुगाड़ इज कमिंग एज एन इम्पैक्ट फैक्टर थिंग नाउ, दैट दिस इज द इंडियन वे ऑफ सेटलिंग द बिजनेस एंड मूविंग ऑन. उसी जैसे आपने सर फरमाया अली साहब जय के मेट्रो बनी और इतना बड़ा बना और यही ख्वाब था कि सेक्रेटरीट के मुलाजिम नहीं आया करेंगे, एंड द प्रॉब्लम कंटिन्यू. सो आई थिंक जैसे डॉक्टर नदीम का है कि सिस्टम पे हम छोड़ दें. जैसे हम सब ने गूगल मैप यूज करना शुरू कर दिया, बाइक पे जो बंदा 8-10 जमातें भी नहीं पढ़ा वो इस्तेमाल कर रहा है,
why not we ask Google and Google have a representative office کہ آپ ہمیں پارکنگ کے لیے جگہیں بتا دو اور ہم اتنی اکھاڑ پچھاڑ نہ کریں, ہاں تھوڑی دور کھڑی کر لو لیکن جو پتہ چلے, کیونکہ ابھی تک کنوینئنس ہے. تیسری بات کہ ابھی آٹومیٹک جو ہمارے چلانز ہو رہے ہیں اسپیڈ کے 200 روپے, and it's actually clumsy for a person who's driving an Audi e-tron or who's driving a Mercedes E-Class. 200 is nothing, وہ اسٹارٹ ہو کے میں لے جاتی ہوگی. تو اس میں بس آخری رائے یہ تھی کہ جیسے ہماری ریکمنڈیشن ہے کہ انفورسمنٹ کی جائے پارکنگ کی, تو کوئی پولیٹیکل حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بھاری جرمانہ رکھنا چاہے گی, کیونکہ ہماری ریسنٹ وزٹ ٹو یورپ, وہاں تو لوگوں کی سیلری چلی جاتی ہے پارکنگ چلانا, پوری سیلری, تو یہاں پر تو اتنا بریو اسٹیپ کوئی لے نہیں پائے گا. سو دیٹس مائی ہمبل سجیشن that we all can make up an app, جیسے گوگل میپ نے زندگی آسان کی ہے, اسی میں ایڈیشنل ایک پارکنگ اسپاٹ کے لیے انہیں ریکویسٹ کریں کہ مجھے بتائیں تم وہاں تو جا رہے ہو لیکن گاڑی وہاں کھڑی کر کے پیدل جانا. تھینک یو. جی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس ایپ میں ہوگا, شاف ڈیٹیل بتائیں. رائٹ, سو آئی تھنک آپ کی جو سجیشن ہے دے ویری آن پوائنٹ. جو ہم نے ایپ کا بیسک آئیڈیا دیا دیٹ واز جسٹ اے پروٹوٹائپ کہ اس طرح سے ایک چیز ہو سکے. آف کورس دیٹ کین بی ڈن ملٹیپل ویز. ایگزسٹنگ اسلام آباد سٹی ایپ ہے, اس میں ایک فیچر ایڈ کیا جا سکتا ہے گوگل کے تھرو, ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز. آف کورس دیٹس فار دوز جو یہ کام کرتے ہیں, اینڈ دیٹ کین بی ڈیولپڈ. آف کورس پارکنگ سینسرز کا یہی ہے کہ وہ آپ کے جانے سے پہلے آپ کے پاس یہ انفارمیشن اویلیبل ہو. سیکنڈ, جیسے آپ نے چلانس کی بات کی, آف کورس for deterrence it's very important two things. Number one, the severity of punishment and the surety of punishment. So of course if we have to actually move forward towards enforcement of traffic laws, not just for paid parking but overall, we also need not just challans ke hong ge but also ke wo aise hon ke log waqai violation karne se dare. And thirdly, of course jo pehle bhi baat hui regarding ki kya political leadership ye show karegi, and I think that is why city management kind of needs to be taken away from the higher political people and maybe politically appointees and be given to the people through a local government system and all that, so that اس طرح کی چیزیں جو ہمیں مسئلے فیس کرنے پڑتے ہیں of course نہ کرنے پڑیں. That is of course a broader plan that needs to be devised for this. Thank you. جی please. I've been listening to the very interesting discussion on this subject. I'm very pleased, as a matter of fact, that somebody's taken the initiative to start talking about traffic issues in Islamabad. And I really commend the CDA chairman who's sitting here and the whole team of actually putting in a fair amount of time and effort in trying in terms of identifying what the core issues are. And it's been a very interesting presentation. I think we need to take this matter forward. It has been restricted to maybe certain area, geographical area. This needs to be further expanded. The very positive sides, good discussion, and the whole concept of traffic management in the context of Rawalpindi, Islamabad, and the region needs to be undertaken. And this is the step in the right direction. And we start talking about these issues, and perhaps somewhere along the line, there will be an overall traffic management plan for this, for the whole geographic zone. So I'd like to congratulate all of you to thinking along these lines, including the parking lots and including the data that you've actually collected. Commendable work, good step, RASTA, and let's move forward on this. Thank you. So, میں کامنٹ کرنا چاہوں گا سر. جب ہم بلو ایریا میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں 100 میں سے 10 لینڈ کروزرز ملتی ہیں اور 90 ہمیں مہران ملتی ہے, یہ دوسری گاڑی ملتی ہے. تو اگر ہم پارکنگ یہاں پہ میکینزم لے کے آتے ہیں تو فوری طور پہ جیسے انہوں نے اپنی پریزنٹیشن میں بتایا کہ پہلے گھنٹے کے آپ 30 روپے لیں گے اور اگر آپ 8 گھنٹے چارج کرتے ہیں تو شاید آپ 250 یا 300 روپے لیں گے. تو اس طریقے سے اگر آپ چارج کرتے ہیں تو مہران والے کو جو آلریڈی اس کی 4-5 لاکھ روپے کی گاڑی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ چارجز آ جائیں گے 26 دنوں کے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پارکنگ نہ ہو, پیڈ پارکنگ نہ ہو, میں صرف یہ سجیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمیں اس کو بھی یہ مہران والا جب ہم اسے کہیں گے کہ تم پورے دن کے 300 روپے دو گے تو وہ سوچے گا کہ میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہوں. تو وہ جو انہوں نے بات کی کہ اس طرح نیٹ ورک کریں, ہم مراکز کو ملائیں اور پھر ان مراکز کو بلو ایریے سے یا ان نیٹ ورک سے ملا دیں, وہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور ہمیں پیڈ پارکنگ لگاتے اس کی طرف بھی بہت دیکھنا پڑے گا. میں حق صاحب جو کہہ رہے تھے کہ لینڈ کروزر ابھی میں اس پیرائے میں بات کر رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے, اس پہ فراز وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن یہ اس پہ کام تو ہو رہا ہے نا, وہ تو اس پہ کیا جا رہا ہے. اس کے ٹینڈرز بھی میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں آپ لوگوں نے فلوٹ کر دی ہیں تو وہ آ ہی رہی ہیں. یہ بھی نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھو فراز, آپ
وہ یہ ہے کہ بلو ایریا میں جتنی پارکنگ اویلیبل ہے کوئی کمی تو نہیں ہے. آپ پلانر ہو, آپ ایکسپرٹ ہو, ہم تو یہاں, میں تو لے مین ہوں ٹوٹلی, باقی پھر بھی کوئی ایکسپرٹ ہیں. پارکنگ اویلیبل ہے, لیکن جو کلچر کا ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر دکان کے مالک نے گاڑی کی جگہ ریزرو کی ہوئی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی رائٹ ہے. ایک اور جو کلچر میں ہمارے برائی ہے, اور جو میں اب کیونکہ آئی ایم نو لانگر دا چیئرمین میں آرام سے کہہ سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو ایک زنجیر کلچر بھی آ گیا نا, کہ ہم زنجیر لگا دیتے ہیں, اور وہ کئی دفعہ اکھاڑی بھی گئی ہیں لیکن وہ پھر لگ جاتی ہیں کہ یہ میری پارکنگ ہے. وہ اس کی پارکنگ نہیں ہے. جہاں پارکنگ اپنی بلڈنگ کی اس نے بیسمنٹ میں دی ہے وہاں وہ پارکنگ کلیم کر سکتا ہے, لیکن یہ پبلک پارکنگ ہے. اور وہ ڈبیٹ جو ہے وہ ریگولیٹر کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. وہاں بے تحاشا ایشوز آ جاتے ہیں, کوریڈورز کے ایشوز آ جاتے ہیں. کوریڈورز کے اندر کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جب وہ ختم کی جاتی ہے تو کہتے ہیں انمپلائمنٹ ہو گئی, تباہی ہو گئی, بربادی ہو گئی. سو ایک بہت مشکل کام بن جاتا ہے یہ. اسی کے لیے جب ایک سسٹم انٹروڈیوس ہو گیا, جیسے پارکنگ پلازاز کی بات ہو رہی ہے, ایک میرے دور میں شروع ہوا جو کہ اب آگے آ رہا ہے, جو ایک سارٹ آف میگا پلازا ہے جو NLC بنا رہا ہے بلو ایریا میں. اسی طرح 2-3 اور بھی بننے تھے, وہ بھی اس پہ بھی کام شروع ہوگا. سو اٹ از اے مکس آف ایوری تھنگ وچ دا ریگولیٹر از ڈوئنگ, وڈ بی ڈوئنگ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ایک کلچر چینج ہوا ہے CDA کا, اور وہ ابھی تک بھی قائم ہے, وہ یہ ہے کہ ناؤ CDA از ریسیونگ انپٹس فرام ایکسپرٹس, فرام ایکڈیمکس اینڈ ڈیولپنگ آن اٹ. اس میں وہ والی بات نہیں ہے کہ نہیں یہ ہمیں پتہ ہے, ہم بتائیں گے. آپ بتائیں, آپ کی جو چیز پیلیٹیبل بھی ہے, امپلیمنٹیبل بھی ہے, اسے کیوں نہ عمل کیا جائے. آپ یہ دیکھیں جب یہ راست کی ایکٹیویٹی شروع ہوئی تھی, اس کے بعد یہ 4 بس لائن, اورنج, بلو اور گرین. اور بلو اور گرین کو تو ہم نے بالکل شروع کیا تھا اسی کانٹیکسٹ میں کہ بھارت سے لوگوں کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی دن آپ اس پہ بھی ایکسرسائز کروائیں, اور اس میں جو اب آئی ڈونٹ نو کون آپ کا اب دیکھ رہا ہے, جو پہلے لودھی صاحب ہوتے, لودھی صاحب اسٹل دیئر اور ہی از ریٹائرڈ, تو وہ جو بھی دیکھ رہا ہے ٹریفک انجینئرنگ کو, وہ بتایا جائے کہ کس طرح ان کے لنکیجز ہیں. یہ بلو لائن جو ہے یہ اورنج لائن میں مرج کر جاتی ہے, اور یہ پھر تینوں لائنیں بلو, اورنج اور گرین آپس میں مرج کر دیتی ہیں تاکہ کنیکٹیوٹی پورے شہر میں بن جائے, اور یہ انٹرنل روٹس میں بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. سو یہ ایک ایکسرسائز ہے جو جاری ہے, جسے کرنا ہے. دیر از نو وے آؤٹ. نہ کسی بلڈنگ کے نیچے آپ کو پارکنگ ملنی ہے, یہ بھی غلط بھول جائیں اس چیز کو, ہو ہی نہیں سکتا. میں تو یہاں میں ٹاؤن پلانر نہیں ہوں, نہ میں آرکیٹیکٹ ہوں, لیکن یہ اندازہ میں نے لگا دیا کہ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ ہونے, اور پوری دنیا میں نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں پوری دنیا میں آپ ٹریول کرتے ہیں, کہیں آپ نے دیکھا کہ 4000 گاڑیاں ایک بلڈنگ کے نیچے کھڑی ہو جائیں. اٹس اے رسک. وہ ڈیزائن میں اسے چیلنج کر دیتا ہے جب آپ اس کو اتنی نیچے لے جاتے ہیں. سو پارکنگ تو ہوگی, اور یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم دور کھڑی کرتے رہیں, اور جس نے بچانا ہے وہ دور کھڑی کر دے. فری پارکنگ اسپاٹس بھی ہوں اویلیبل. ٹائم زونز کی بھی بات ہوئی تھی جب یہ ایکسرسائز ہو رہی تھی کہ اسٹریٹ کے اندر بھی پارکنگ کرنی پڑے گی. ابھی بھی تو ہو رہی ہے. F8 کو دیکھ لیں, وہ دنیا جہان کی گاڑیاں گھروں کے آگے کھڑی ہیں نا, اس کو ریگولیٹ کر دیں. That's the spirit behind this exercise. دیکھیے جی, in major cities now دنیا میں, and I urge you to think about it. بڑی اچھی بات کی نعمان صاحب نے, رضا علی کی اسٹڈی مجھے یاد ہے, and I think quite frankly آصف باجوہ سے بات ہوئی تھی when he was a statistician. ابھی ان سے بھی بات ہو رہی, نعیم صاحب سے بھی. ہماری سٹی کی ڈیفینیشن غلط ہے, اس کو ٹھیک کر لیں. تو آصف باجوہ نے جب 2012 میں میرے لیے یہ اسٹڈی کی تھی, تو اس وقت بھی 60% اکارڈنگ ٹو دا FPS, اگر ہم ٹھیک ڈیفینیشن یوز کریں, وی واز 55-56% اربنائزڈ. آئی تھنک ابھی کوائٹ فرینکلی اگر ہم ٹھیک ڈیفینیشن یوز کریں, جو UN کی ڈیفینیشن یا کوئی یوز کرے, تو وی آر 70-80% اربنائزڈ. اب دیکھا جائے تو مشکل یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ چلو مہران والا کو غریب آدمی, اس ملک میں 4 ملین گاڑیاں ہیں, اور کئی لوگوں کے پاس 2-2 3-3 ہیں. تو آئی ایسٹیمیٹ زیادہ سے زیادہ 1-1.5 ملین بندے کے پاس گاڑی ہے. 1-1.5 ملین کے لیے ہم یہ سارا انفراسٹرکچر بناتے ہیں, فلائی اوورز وغیرہ وغیرہ, تو ٹھیک ہے مانا. بٹ وین یو بلڈ اے فلائی اوور, یو کٹ آؤٹ واکنگ, یو رول آؤٹ سائیکلنگ, یو رول آؤٹ سو مینی تھنگ, یو جسٹ ڈیڈیکیٹ دا ہول تھنگ ٹو دا کار. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے, میں بہت زیادہ اسلام آباد میں اوبر اور ان ڈرائیو لیتا ہوں, ٹھیک ہے,
اور میں نے دیکھا ہے یار, اگر میں نے یہاں سے بلو ایریا جانا ہے 200 میں پہنچ جاتا ہوں, 300 میں پہنچ جاتا ہوں اگر میں نے جانا ہو F8. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو نوابی ہے کہ میں نے گاڑی لے کے ضرور جانا ہے, اور آلدو گاڑی کا کاسٹ بھی تقریباً وہی آ جائے گا. آئی تھنک اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پرابلم. بٹ اگر ہم اس کو کریں گے انسینٹیوائز, اینڈ ایز سیڈ there's tons of study to show کہ وداؤٹ پیڈ پارکنگ یو کین نیور ریلیز کنجیشن. اور دوسری چیز ریلیف کنجیشن کے لیے ایک پیڈ پارکنگ, دوسری جو سیٹ اسپیڈ لینس یا ٹولس یا کنجیشن چارجز. تو روڈ جو ہے, جو ریسیوڈ وزڈم یہ ہے کہ روڈ از پبلک اسپیس, آل آف اس اون دا روڈ. اگر میں اپنی گاڑی پارک کرتا ہوں تو میں نے پرائیویٹائز کر لی, میری ہو گئی نا. تو آپ مجھے آئی مسٹ پے رینٹ ٹو دا ریسٹ آف یو فار پارکنگ مائی کار, تو یو مسٹ پے رینٹ فار دا ریسٹ آف می فار پارکنگ مائی کار. تو دس از کامن سینس کہ جی اگر میری اسپیس ہے, جیسے میرے گھر کے ساتھ لاہور میں پنجاب کلب ہے, سارے میرے دوست ہیں, میری ان سے روز لڑائی ہوتی ہے کہ جی وہ گاڑیاں پارک کرتے تھے, میرے گھر کے اندر بھی لے آتے ہیں. تو میں نے ایک دن ان کو جا کے ساروں کا میں نے کہا تمہارا کلب تو میں بند کروا دوں گا. انہوں نے بڑا شور مچایا کہ یار کیسے کرواؤ گے, تم کوئی منسٹر سے کرو گے. میں نے کہا یار ضرورت ہی کوئی نہیں, تم تو ایک چیز کی مارو. جس دن لاہور میں یہ بات ہے کہ تمہارا کلب مر گیا, کہتے کہ میں جس دن پیڈ پارکنگ ہے کہ میں دیکھوں تم کہاں جاؤ گے, 500 روپے یہاں میں پارکنگ لگا دوں نا, میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ کھڑے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو فریڈم دی ہوئی ہے, خود مفت بیٹھے ہوئے ہیں, گولف کھیل رہے ہیں, یشی کر رہے ہیں. اگر امریکہ میں یہی چیز ہو تو دے ول پے $5 an hour. نیو یارک میں پارکنگ از آلموسٹ $100 a day. نیو یارک میں میری بہن رہتی ہے, وہ ہم جب جاتے ہیں نیو یارک کے اندر, وہ بس میں رہتی ہے, شی لکس فار اے کوپن $35 for 3 hours. واشنگٹن میں اٹس $30 a day. فرسٹ آور از $8, اس کے بعد اسٹریٹ $30. ہر جگہ یہی ہے. ایون چلے جائیں چھوٹے سے شہر میں, I haven't seen a single town in the US جہاں پیڈ پارکنگ نہیں ہے. یہاں لاہور, کراچی تو کتنا نیو یارک سے 3 گنا بنا, 4 گنا بنا, کتنا بڑا جی, اینڈ فری پارکنگ. ہاں جی, لاہور از ٹوائس دا سائز آف نیو یارک, فری پارکنگ. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ واٹ از دس, سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. بٹ اینی ویز جی, آئی لیو یو ٹو کلوز دا سیشن جی. تھینک یو جی, تھینک یو PIDE, thank you the participants, and thank you lively discussion that took place, and I'm pleasantly surprised. میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہاؤسنگ پہ زیادہ ڈسکشن ہونی ہے اور بحث ہونی ہے, یہاں تو پارکنگ پہ زیادہ بحث ہو گئی ہے. So I'm glad that it took place, and thank you very much, and I hope PIDE will keep on doing this exercise, and we'll request PIDE کہ جو اس نئے رول میں ہوں, وہاں بہت رول ہے PIDE کا, وہاں بہت پہلے بھی کرتے آئے ہیں, اور وہاں بہت سا کام ہے جو کیا جا رہا ہے. اور وہی والی جو کانسیپٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ سبسڈیز, اور یہ بھی سبسڈی ہے نا, ہم سبسڈائز کر رہے ہیں کار اونرز کو, اربوں روپیہ لگا دیتے ہیں انفراسٹرکچر پہ جب کیا جا سکتا ہے. اور ابھی ہم جب دیکھیں گے یہ پرائیویٹ ہاؤسنگ جب ڈیولپ کر جائے گی بھارکو میں, زون 4 میں, 5 میں, زون 2 میں, تو یہ روڈز ان تمام ایکسپینشنز کے ساتھ جو پچھلے 4 سالوں میں شروع کی گئی تھیں اور اب کمپلیٹ بھی ہو رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بھی کم پڑ جائیں گی, because there's so much of demand which is there. End of the day it will have to be a regulatory function and a cultural and social change. Thank you very much. Thank you ji. Before we close, I'd like to invite Fahim, who's the chairman of RASTA. He has to give us his closing remarks and tell us what RASTA is. Not closing remarks, just thank you. Sir, on the behalf of PIDE and RASTA, I thank you. All of you, all the participants, Dr. Nasir Javed and his research team for the book on housing, Dr. Idris Khwaja and his research team on the report on traffic, especially Amr Ali Saab, جنہوں نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا, اور میں ان کے ساتھ رابطے میں رہا, اور بس مجھے لگ رہے تھے کافی انرجیٹک, نے کہا یا کبھی ٹائم اوپر کر دو نیچے کر دو, بٹ میں نے آنا ضرور ہے اس میں. سو سر تھینک یو سو مچ تمام پارٹیسپینٹس کا بھی. اینڈ آئی ہوپ یو ہیو گریبڈ اے کاپی آف دیز پبلیکیشنز. مزید بھی پبلیکیشنز اویلیبل ہیں ہماری. سو اسٹے ان ٹچ, گیٹ انوالوڈ. RASTA is becoming the largest economics and public policy network in Pakistan. In just 3 years, we have attained so much, which is incredible for us also. Sir, these are only the few books and publications we have produced from RASTA. ابھی میں نے PIDE کی اسٹیک یہاں پہ نہیں لگائی, وہ اس سے بڑی تھی تو میں نے وہ ہٹا دیا, تو RASTA کی صرف میں نے اسٹیک یہاں لگائی ہے. So in these 3 years,
I think the network is comprised of like more than 2,200 researchers, academicians, practitioners, policy makers across Pakistan. 60 यूनिवर्सिटीज़ हमारे नेटवर्क का पार्ट हैं, 10 इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारा पार्ट हैं. द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रास्ता इसके जो लोकल पार्टनर्स का हमने एक ट्रेंड शुरू किया है इसमें कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कंसल्टेंट्स जो डोनर्स के यहाँ पे शहरों में बैठे हों और वो रिसर्च पे काम करें, हमने लोकल यूनिवर्सिटीज़ को सर इंगेज किया. हम लोकल यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं. इफ़ यू सी बलूचिस्तान में, ज़ोब में, लसबेला में, इवन गवादर में, खुशदार में हमारे पास लोकल रिसर्च टीम्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, जिनके ज़रिए हम लोकल रियलिटीज़ को जान सकते हैं. इवन जीबी में, जामशोरों में बहुत सारे नाम हैं हमारे पास जो जहाँ पे एक्सपीरियंसेस हैं जिनके ज़रिए हमने अपनी एक्टिविटीज़ जो की हैं. सो सर ये इससे पहले कभी नहीं हुआ कि एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो एक प्रोजेक्ट है वो इतना तेज़ी के साथ जो है वो फैले. और हमने इसमें क्या देखा कि बेसिकली हमने खुद ही अपने ही हाथों से अपनी जो लोकल कैपेबिलिटीज़ हैं, लोकल रिसर्चर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको लिफ्ट नहीं कराई, उनको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी. हमने इंपॉर्टेंस दी डोनर्स को यहाँ पे. तो सर ये हमारा हाईली एफिशिएंट प्रोजेक्ट है जिसमें रास्ता में 2 कॉम्पिटिटिव ग्रांट प्रोग्राम है और एक डिमांड ड्रिवन है. आज की जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये डिमांड ड्रिवन रिसर्च की थी. जैसे कि CDA में अब जब आप चेयरमैन थे तो आपने हमें ये रिक्वेस्ट पुटअप की, हमें गाइड किया, तो हमने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया उसको. उसके अलावा सर वी आर द ट्रेंड सेटर्स. हमने वेबिनार्स का ट्रेंड सेट किया इस मुल्क में, हमने कॉन्फ्रेंसेस का, वर्कशॉप्स का किया है, हमने रीजनल कॉन्फ्रेंसेस का और वर्कशॉप्स का ट्रेंड सेट किया. नाउ यू विल सी कि इवन लम्स भी जो है, IB भी जो है वो भी गिलगित जा रहा है, हम पहले होके आगे. तो हम वी आर द ट्रेंड सेटर्स, लाइक वी आर ब्रेकिंग द बैरियर्स. हम बलोचिस्तान जा रहे हैं, इंटीरियर सिंध जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं. वी बिलीव इन इंक्लूसिविटी. हमने इवन जो अपने अवार्ड्स हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड है एवेल्यूएशन का वो बलोचिस्तान GB AJK का लो रखा है. उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं थ्रू जो हमारी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है हमारी. तो सर ये बड़ा ब्रीफ सा सर इंट्रोडक्शन था. आई कैन स्पीक फॉर आवर्स ऑन दीज. सो विद दीज आई थैंक यू ऑल अगेन so much for this participation, and now I will invite the authors and co-authors and contributors of both जो हमारी products हैं आज की, so that we can have a group picture here. Thank you जी.